প্রত্যেকদিন তারই ডাকতেছে, এটা তো সে তো বিজি থাকতেই পারে। সো দেন ডিএম কিকস ইন, যে তুমি যদি প্রত্যেকদিন কল করো তাহলে তো এটা আজকে অ্যাভেলেবল না, আজকে আর কনসিকুয়েন্সেস আছে। আসবে না। Yeah, he is a ally. He is a ally, but there are consequences because these are lawful creatures, lawful good creatures. হ্যাঁ, এখন আপনি যদি এইটারে একটা মেকানিক্স এর ভিতরে নিয়ে আসেন যে আমি ডিএনএ রোল করাবো, তাহলে তো আপনার ডিএম হিসেবে বলার কিছু থাকে না যে আজকে কেন আসলো না। সো গণহারে ও শুধু সোলার ডাকতেই আছে দিনের পর দিন, ঠিক আছে, যে আপনি কি করবেন সে সময়, বুঝতে পারছেন? সো দ্যাটস ওয়াই আই এম ওয়ার্নিং ইউ, ডু নট মেক দিস এ মেকানিক। If you want to, you can, but that's gonna be a problem on your ass later on down the line, ঠিক আছে? আর আপনার মানে কারণ আপনি একবার মেকানিক বানাই ফেললে আপনি পরে আবার বলতে পারবেন না যে না মেকানিকটা ভালো লাগতেছে না, সরাই দিব, ঠিক আছে? সো আপনার এইটা আমি সাজেস্ট করব, স্পেল যেভাবে ইন্টারনেট আছে আপনি সেভাবেই চালান। আপনি এটা দরকার হলে 10 মিনিট ক্যাস্টিং টাইম, এটা একটা কনভারসেশন স্ট্রাইক করেন, আপনার যেটা মনে হয় যে এইটা হয়তো এইভাবে হবে সেইভাবে নিয়ে যান, তারপরে দেখেন কি হয়, ঠিক আছে? মানে যদি দরকার হয় হিস্টোরি চেক, যদি দরকার হয় মানে এটা লিটারালি ইউ প্লে ইট আউট, নো প্রবলেম দেয়ার, ঠিক আছে? উই আর অল দেয়ার ফর ইট। ওকে ওকে। সো আচ্ছা দীপ, স্টার্ট হইছে। আচ্ছা স্ট্রিমের আগে হ্যাঁ আচ্ছা দীপ একটু সোলোতে আসো তো, কথা আছে। সোলোতে? ও বাবা, ভাই ডিএম রে ভাবতেছে আমরা ডাকতেছেন কেন? তোমার সাথে কথা আছে, কারণ আছে। ওকে ওকে, সোলো কই আরে গেছে মানে এটা নিচে। আচ্ছা আসেন। কোথায়? রিফাত ভাই, হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, কথা শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যায়। রিফাত ভাই কই? নাই বোধহয়। আচ্ছা, যদি কোনো স্পেল লেখা থাকে যে হচ্ছে ইট মেক্স এ লাইট that make the light makes it impossible for the creature to benefit from being invisible, এটা মানে কি বোঝাচ্ছে? আমি নিউ, আমাকে আস্ক করা আরো বাজে। এটা রিফাত ভাই, নাদিদ ভাই, হ্যাঁ, সো তাদেরকেই যদি ask করা কোনো লাগবে। স্পেল, যদি কোনো স্পেল বলে যে it makes the creature unable to get benefit of the invisibility, বেসিক্যালি ওই স্পেলের আন্ডারে যখন ও আসে তখন ওর ইনভিজিবল কন্ডিশনটা চলে। ইনভিজিবল কন্ডিশনটা
চলে গেছে, তখন ওইখানে মনে করো যদি ওই স্পেলের মানে একটা সেভিং থ্রো থাকে যেটার কারণে যদি ইনভিজিবিলিটি চলে যায়, তাহলে হ্যাঁ, হয়তো ওর দেখা গেল ইনভিজিবিলিটি স্পেল যদি ও নিয়ে বসে থাকে, হ্যাঁ, তাহলে ওর ইনভিজিবিলিটি স্পেলের কনসেন্ট্রেশন আছে, হয়তো হ্যাঁ। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই স্পেলটা ওখানে ওয়ার্ক করতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওর ইনভিজিবিলিটি থাকবে। বুঝতে পারছো আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে এটা কোন স্পেলের কথা বলতেছো? সিকেনিং রেডিয়েন্স। সিকেনিং রেডিয়েন্সের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ওই এরিয়াতে যদি যাওয়া হয় তাহলে গোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে যাবে, এটা লাইভ করে নেই। হ্যাঁ, এক্সশন। আমার চিন্তা করার দরকার নেই, আমি তো সব স্পেল প্রিপেয়ার করে বসে আছি। সি ইনভিজিবিলিটি ইজ এ সেকেন্ড লেভেল স্পেল। আচ্ছা, আরেকটা খাওয়াই দেবো সবার কোশ্চেন। এখন। রালোথেম সাইকিক লেন্সে বলছে যে হচ্ছে ক্রিচারের নাম জানা থাকলে ইউ ক্যান। নাম ইয়েস, হ্যাঁ আই নো ইউ দ্য ক্যান, ক্রিচার যদি নেম। রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে হ্যাঁ, খাবো। ওকে। রেঞ্জ হচ্ছে 120 ফিট, 120 ফিটের মধ্যে আছে কিনা এটা আমাদের মেক শিওর করে যদি আমরা ওটা মারি, উই হ্যাঁ, ক্যান গেট। তার উপর আমার হাইট এন্ড স্পেল আছে। এখন পয়েন্ট অফ দ্য ম্যাটার অফ দ্য ফ্যাক্ট ইজ, হুম। ও যদি না খায় হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ও না, হ্যাঁ। এটা যারে আমরা ভাবছি। আইডেন্টিটি থেফটে আছে। আচ্ছা শুরু করব, সবাই আছে? হইতে পারে। ইয়েস হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস। ওরা আসুক, ওরা তো তারা সোলোতে মনে দুজন তো হয়। নিচে। আচ্ছা তারা সোলোতে। আচ্ছা ওরা ষোলোতে ওরা আসতে লাগুক, আমি একটু সিঁড়িতে উঠতে লাগে, আমার 5 মিনিট লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি অফিসে? আপনি না, আমি এই যে বাইরে বেরিয়েছিলাম খাবার দাবার নিতে, এখন উপরে যাবো আর। রিফাত ভাই রিক্যাপ দিয়ে শুরু করে দিয়েন, আমি আসলে আমার ভয়েস শুনবেন। আচ্ছা, আমিও একটু গরম পানি নিয়ে আসি, গলার অবস্থা খুবই বাজে। আমি এই যে ওকে চা ওকে। বানালাম। এই ফাইটে আমি হিলার। সবাইরে বোনাস সেকশনে হিল করব। For a split second আমি ভাবছি আমি ডিসকর্ড থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি। আমি কি আসলে ডিসকর্ড থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি? না, না, আছেন, আছেন। নোপ ও নোপ। তা ভালো। এত নীরবতা যে আমি লিটারালি ভাবছি যে ডিসকর্ড থেকে না ডিসকানেক্টেড সবাই হয়ে হচ্ছে গেছি। এক এক কাজে গেছে, আমি গেছিলাম পানি আনতে, গরম পানি। তারপরে আমি নাভিদ চা বানাইছি। হ্যাঁ, চা বানাইতে গেছে। নাভিদ আর তাওসিফ সোলো ব্যাক স্টোরিতে গেছে। আহ, আপু, হ্যাঁ, আপনিও খেলতে আসেন না কেন? আপনিও আসেন। আমি বিগত 5 বছর ধরে আসার চেষ্টা করতেছি, বাট হয় নাই। এই যে আমার ফ্রেন্ডও হচ্ছে মেডিকেলে পড়ে, ওইও আসতে চায় কিন্তু আসতে পারে না। এক্স্যাক্টলি, মানে আমি মানে অল্প টাইমের কিছু হইলে হয়তো আসতাম, বাট অনেক লং টাইমে বসে থাকতে হয়, এই জন্য পারতেছি না। আর আপনাদের তো আরএমসি। আহ, আমার বান্ধবী পাগল হয়ে গেছে ওখানে ও কোন মেডিকেলে পড়ে? আরএমসি তে। আরে সে কোন ব্যাচে?
আপনার থেকে আপনি কোন ব্যাচ জানো? 61 61 ও মনে হয়। দাঁড়ান, ওকে আমি কল দিয়ে জিজ্ঞেস করি। নামটাও জিজ্ঞেস করো তো। ওর নাম কি? ওর নাম জিজ্ঞেস করবে কেন? তুমি তো জানো। নিশি, আফসান আফরিন নিশি। নাম তো চেনা চেনাই লাগতেছে। ও 64। ও জেসিদার রয়েছে। তখন হলেও থাকে না, হলে থাকলে হয়তো চিনতে পারতাম। হল থাকে মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ। মানে ও থাকে, আমি থাকি না আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি থাকলে হয়তো চিনতাম, হলে থাকলে পরে দেখ মানে ছেলেপেলেদের দেখা হয়, কথা শোনা হয়, তখন চিনা যায় আর কি। কি এখন কিসনে হ্যাঁ? কি আছে কি হয়েছে? আরে কেউ কাউরে মারেনি, আরেকজন আইসে কে কি করছে, কারে মারছে। এটাই তো লাইফের মেইন গোল, আর মারা। মেইন গোল ঠিক আছে, সাব কোয়েস্টও তো থাকতে পারে, সাইড কোয়েস্ট। এই যে সাইড কোয়েস্ট হচ্ছে দেশ নেতার আগমন। ও আল্লাহ, ওইটা সাইড কোয়েস্ট না রে, ওটা যে মনস্টারে প্রতি বছর একটা করে কোয়েস্ট দেয় না, আলবেদোরে হচ্ছে ইয়ে বানায়, ইম্পোস্টার মানে বানায়। মারার। নাথিং নিউ ওইটা হিয়ার। এটাই। আলবেদো তো দেশ নেতা। ভাই এই কারেন্ট গেনশিনের মেটাতে এনিমে গুলো সেই চলতেছে। তোর বিচটা দিলেও সেই খেলা যাইতেছে ভাই। কি কোনটা? ওই যে আহ ও ওই ফাক মেয়েটার দ্যাট নাম কি? নিগ্গি কোথাকার। বাল একটা হিরো, বালের হিরো আবার C2 হয়ে বসে রয়েছে। কে? ওটার আমি বিল্ড করছি অ্যাকচুয়ালি 70 পর্যন্ত, ওর নাম ভুলে গেলাম। মিজুকি। বিচ। মিজুকি আবার নতুন ক্যারেক্টার, আমি চিনি না। হ্যাঁ, ভাই, মিজুকি নতুন ক্যারেক্টার এবার এবিসে। ডোন্ট ইভেন ট্রাই টু, ইটস আ বিচ। ওটা আসলেই বিচ। আমি ওটার 1.1 থেকে গেনশিন খেলছি, হচ্ছে ইনাজুমা পর্যন্ত। আমার আর খেলার ইচ্ছা নেই। ও ও হচ্ছে এই যে ভেরেসান আগের প্যাচটা তো মনে হয় ওটা রিলিজ দিছে। মানে ভ্যারেসেন? আমি ও আচ্ছা ওই ইনা নাসলানের ক্যারেক্টার। নাসলাম। ভেরেসা ইনাজুমা ইজ আছে গরু। মাঝে মাঝে অনেক মানে ইম্প্যাক্টফুল মোমেন্ট আছে, আবার অনেকক্ষণ ধরে খুবই বোরিং। নাই ইনাজুমা না, কিসের কথা করছেন আপনি? ভাই ইনাজুমা হ্যাঁ মেয়ে গেছে, খুব তেমন সাসপেন্স পাই নাই। ওকে বাট ওকে ওকে, রিফাত ভাই ওকে, হইছে শুরু হইছে করেন, হইছে। চলে স্টার্ট স্টার্ট। স্টার্ট ওকে, সো মানে এমন প্ল্যান করছে রিফাত ভাই, আপনি শুয়ে হুম গেছেন আজকে ধরেন। পিছিয়ে আটকে যাবে কিন্তু ভাই। ওকে, সো রিক্যাপ দিচ্ছি। রিক্যাপ কোন পয়েন্ট থেকে শুরু করছিলাম জানি আমরা লাস্টে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সবার ওকে। কাছে কিন্তু নরমাল কিলিং পোর্শন একটা করে আছে, আর ভ্যানিলা, অ্যাশফোর্ড আর লেভিনার কাছে ওই গ্রেট পাওয়ার। গ্রেটার আছে নরমালের সাথে। ও আর ইয়েস, একটা জিনিস তসিফ ভাই যেহেতু ছিলেন না, আপনার 20 হিট পয়েন্ট এক্সট্রা 8 দিছি 5 লেভেলের। ওকে, 20 এক্সট্রা। ওকে, স্টার্ট করলাম তাহলে। Last session, you guys started off with a discussion about the new findings and aftermath of the abduction that almost was successful. Nevertheless, they did take some sample in the form of blood. You guys theorize the potential of threat from the portion of blood that was taken. You guys came up with different speculations.
And at the night, you guys went to the sanctum and went to your own rooms. And this night, you guys decided to hold watch. The first watch goes without any hassles. During the second watch, Levina and I think it was Vanilla, right? Second watch? Levina আর Ego. Ego. Okay, Ego. Levina and Ego took the second watch. And না না ফার্স্ট ওয়াচ না, হচ্ছে আমি আর লেভিনা নিছি তারপরে হচ্ছে তোরা acha, acha. So after the first watch, almost at the end of the first watch, you guys heard a sound of like a clink sound and following a thrash, almost a shattering sound. You guys quickly rushed outside to check what happened, but later found out it was the city that was slowly tilting to one of the sides, which caused one of the glasses to fall off from the table and break on impact. Ashford woke up from the noise and eventually looked around and quickly found out that everything in the room seems to be shifted toward a certain direction, almost sliding toward few inches. And right away, it came to everyone's mind that it's probably the thing you guys were told last time. The city seems to be indeed tilting a little bit. আচ্ছা এই যে নয়েজ হচ্ছে কার জন্য গাড়ি ঘোড়ার নয়েজ আচ্ছা গেছে গা। The city seems to be almost tilting toward one side. And you guys decided that it needs to be discussed with Ithenia and Rhaenyra. As such, you guys went to their room and talked about it. In the end, decided that it would be too risky to venture inside right away, and came up with the plan to create a reinforcement in the morning after calling everyone, and then try to venture inside the dungeon. You, Ashford, also searched for the shard you were searching for all this time. And through magical means, you found out that it was somewhere beneath the city. And it was moving. That gave you perhaps the idea that it's onto something or someone. And afterwards, 3 hours passed by from the start of the long rest. And after that time frame, the city felt like almost stopped to tilt. It's not tilting toward any direction anymore. And you guys waited out to see if it starts to tilt again, but it did not. And eventually the morning came. With that, new reinforcement came from the nearby cities as well as different parts of the Arcanium itself. You guys had a meeting for the plan of attack in the dungeon, and it was decided that a distraction front line would be created. The job will be mostly defending from the webs of monsters and gaining their attention, so that one more team, the stealth team, could dispose of the root problem. You guys deducted that it might be, or the cause of all this might be a arch wizard,
and previous master of Ethenia. So you guys took some cautions to fight against the old man, forgotten almost in the history. You guys deduced that he was at least 200 or more years old, or was alive back then. And right afterwards, from the previous encounters, you guys decided to do a divination to look for traitors. And the result came as negative, as none of the people in the meeting that decided to raid the dungeon were among the traitors. Yes. Afterwards, Ethenia called you guys back in her room and decided to lend you guys two of her insignia. One of the insignia was given to Arvan, and the other one was given to Silas. Arvan was given the insignia of Arcana, and Silas was given the insignia of Destiny. She also gave you guys some scrolls, and eventually the departure time came, and Priest Narzel and the Tiefling Mage Oriestra joined you guys on your way outside. Arvan, before that, you took some time and called for your goddess's aid in the endeavors that are yet to come. As such, you saw a flicker of light almost engulfing the whole passageway. And from within the light, you see two hands appears in front of you. In one hand, you see almost like a trident, and from the size of it, the creature seems medium, your size, or not your size, average humanoid size. Yeah. I'm really small, Yeah, and you see the other hand forwarded toward your direction, and you feel almost a sense of question that is thrown towards you. You get the idea, it's curious about the aid it needs to give you. It places one of the hands towards you in almost in the sensation of waiting for an offering. As you see the hand, you see dark purple skin, and almost on top of the skin there is this small dots that are like covering the whole uh, wrist below part, and it goes into the light itself and waits for your decision. So, Alvan, what is the request and Yeah, the procedure you like are taking? do I feel like a sensation that it is hearing me, or it heard my head or something, or is it trying to speak to me, or just waiting for an offering? Which is it? You feel like it's waiting for an offering, also curious to know about your request. And you get this feeling almost telepathically. Hmm. I begin to speak to it telepathically. If it can hear me or so, I go. Mhm. The dire need of this situation. Do I know this entity, first of all? I tried to Make call something I know. okay. So make a history check. History check. Coming right up. You can tell some details from the dots
on top of the purple screen? The, 30. 30. So yeah, the one thing he excels at. Yes, make him right. so you have heard of this sea made of the blood of primordial in the Shadowfell. It's one of the primordials that was slain by your goddess. And from that ocean, from the ocean of blood that covered a lot of the primordial's own essence, Raven Queen shaped a form of creatures from that blood itself and bestowed her divinity in them and allowed them to take a form and serve her. You recall the name it was given, and the name right away comes to your mind. The certain species are called Raigers, and Raigers. it's said that it protects the shores of the following sea, as it's believed that there is a chance that the primordial can again regain its consciousness. As the hands forwards, what do you offer? I know about Raigers. They are shaped by the Raven Queen. Are they loyal to Raven Queen? Yes, They are the loyal to her. So I extend my you hand and I also go. have the idea they do have free will, but not like most of the other beings. They are almost close to machines, but they do So, strive to become more free willed. hmm, okay. I So as the casting of the spell, I was sitting on the ground in my foremost humanoid form that I can take, Hmm. and as this flicker of light appears with the hand, I connect to it and I go. You already know the nature of what I'm offering. I am giving away my goals, my status. In desperate needs, I am not someone who can do this often, and I am certainly not the kind that are supposed to call innate from you guys. So, as a possibility of the last flickering hope that I see to see this city survive, what must I offer you so that you can guide me, so that this city does not fall and the life that lives on this city survives and Roll a thrives? roll a perception check with advantage. Persuasion, right? Not perception, right? You No, said persuasion. persuasion. Yeah. Persuasion, persuasion. Okay. What perception? What? Wait, আমার persuasion টা একটু দেখে নিই, এক second. It's not much as far as I understand. রেইগারের ইমেজ দেখতে পারবা কিরকম দেখতে? গোল্ডেন চুলালা ট্রাইডেন্ট ধরে থাকে। Okay. আগে বেরোক তারপরে দেখেন। Okay, হাত আইছে হাত। it's not much. Let's see. Okay. আর আরেকটা হুম। ওই গেছে, ফার্স্ট রোল গেছে। হ্যাঁ 6। তুই ফাউন্ডারে দিছিস? হ্যাঁ 12। Okay, that's 12 then.
Another question comes. For how long do I need to serve? Probably an hour or two. You immediately get a thought in your mind, not in words, rather a thought. And you get the idea around a cost of 500 gold worth of offering is required. 500 gold worth of offering. Yes. I And also, it refuses to take anything in the form of currency. Expected. Oh, I look at it and I go, and help me with all of your heart and as much power as possible. I bring out a Mithlar shard. Okay. I'm going to give it as offering. So That is you more give the than whole thing? 500. Yep. Okay. You see, she holds the crystal in her hand and it stays there for a second, and after a few seconds, it almost becomes a flash of light and almost gets absorbed in his own essence or the body itself. And you see the face comes out from the flickering light itself, and now you can see the golden hair that is flushing and flowing behind, and it looks towards you and slowly gives a small bow of acknowledgement and follows you behind. So Okay. I'm Everything is getting taken you care of. the Rhaegar stat. না আমার দেয়া লাগবে না আপনি চালাবেন তো আমি দিয়ে কি করবো আচ্ছা 2 Rhaegar আচ্ছা import করে নি 1 second. Import. suddenly the whole city starts cheering. Oh! With this treasure. I summon I summon. এই যে এই যে Okay. oh, I summon that Rhaegar. that takes So care of the that takes care of the angel. Now for the devil. Oh shit! on that last 10 minute, Yes. the priest also goes towards the others, the rest of everyone, and goes, Yeah. I'm well, in inert motion, so I am there sitting on the ground, unconscious. while we head for this dangerous mission, why not we take a small breakfast before that? And you see he Oh, pulls up a cloth and Oh puts my it god, in so much front of. preparation. I'm starting to get scared, okay? I mean it's a Holy level 20 mage. What do you expect? What do And you mean puts you are it not already scared? in front of the ground or the grass itself, and you see like several types of foods, and from the looks of it you could already tell it's enchanted with divinity or essence of divinity. And those of you that have knowledge of cleric spell, you right away get it's the hero's feast that is Yeah, I being have it offered. prepared now, so I know. Yes. So do you guys take it? Take it. Munch. Generous offer accepted. Hero's feast. How much do we stack? How many person can take it? 10% now? No, 12. 12. Up to 12. Okay. acha, Dude,
2d10 hit point maximum বেড়ে যায় and gains the same number of আচ্ছা দীপ Okay, so দীপ he did this হ্যাঁ earlier than that, তোমার okay? মেসেঞ্জার চেক করে তো একটু Because it takes time to consume. takes Oh, 1 hour to that's fine. consume. আমরা স্ন্যাক নিয়ে ধরেন বেরোয় এইসব করছি Yeah. So you guys get it was maximum increase by 2d10 and it gains the same. Okay. So 2d10 temporary maximum hit point everyone. We were munching and talking with Ethenia. Yes. 14 আচ্ছা এটা কি সবাই ডিএম রোল করবে এটা ডিএম রোল সবাই তো সেম পাবা আচ্ছা দীপ মেসেঞ্জার চেক করো Really, Rifat bhai? Oh shit. I'll let that scrap. ঠিক আছে I'll let one of you roll. আমি ওই যে 14 শেষ আচ্ছা 14 ওকে I am 14 not taking the risk. I'm not taking the risk. এটা কি আগেরটার সাথে স্ট্যাক করছেন? Yeah, Yes. it does. এটা হচ্ছে এইচপি মানে আপনার হচ্ছে ম্যাক্স এইচপি এর ইনক্রিজ, সো ম্যাক্স এইচপি এর ইনক্রিজ চেক করে দুটো ডিফারেন্স স্পেলের থেকে হইলে, সেম সোর্সের থেকে হইলে হইল। Okay, so you guys get the feeling of extra constitution being surging inside you as the food's effect takes in place. And afterwards the time comes eventually 1 hour ends and Oriestra goes, I know of the location. Instead of taking help from the soldiers, unlike the last time, let's go ourselves. That would be better. Ethenia is there, right? Ethenia is in the room. You guys are outside. By the way, did we get the Raylus telepathic bond? Did you? ওই সময় ক্যাস্ট করতেছিল, আমি যে সময় হচ্ছে 10 মিনিট করতেছিলাম, 10 মিনিট সময় রিচুয়াল ক্যাস্ট চলতেছিল। Okay, so Silas casted that, right? yes Okay, so mark off that spell before slot. leaving the room, Or it is ritual. Before- Yes, ritual. Yes. before leaving the room, I go look at Ethenia and I go, your master, you said he attacks from the shadows. Is it invisibility? No, it's almost similar to fogs. Dark fog. Obscurity. Obscurity. Okay. So one more thing. 14. And one more thing. তোমরা র্যারিস টেলিপ্যাথিক বন্ড কাকে কাকে দিচ্ছ? সবাই কতজন পার্টিতে আছে এখন? তোমরা 6 জন, এক্সট্রা হচ্ছে 2 জন, 8 জন। এখানে কয়জন কয়তে পারে? রিলিস্টেটিক ইনক্লুড ইথেনিয়াকে 8, একদম 8. 8 Let's go. Okay. So you connect everyone with the spell, and now you guys Group chat feel it is. the telepathic connection Hello between in the among group chat. yourself. Hive mind activated. Okay. So you guys eventually, I believe, follow Oriestra as she takes you toward the destination that was given to you. And you follow the path. It's towards the southeast of the city itself, and almost at the edge of the lower city, you see another building. And at the center of the building, almost like circling a tower inside it, and you see like there are few guards, but they are outside of the building's perimeter and towards the gate itself. And you guys head toward the gates, and you see Oriestra informs them of something, and they let the door open, and you all head inside. And just like the other towers,
you see inside the building itself a staircase goes downward, and it goes for 4 to 5 stories, and afterwards you find yourself in a open hall room, and like the other ones you see a circular platform at the center and imbued with different kinds of sigil. And Oriestra, you see like places her hand, and you see the platform itself starts to descend, and it descends for about 10 minutes or so, and you feel like you have gotten quite deep into the city itself. And again, you find yourself in front of long hallways, almost carved neatly. You can tell it's made perfectly with skilled craftsmen. And going through that, you find yourself few doors in front of you, and you see Oriestra places a paper on top of the sigil itself, and it kind of melts into the door, and it starts to open up as you see another hallway that goes deeper into the city itself. And While they are going, Silas casts Mage Armor. okay, you cast Mage Armor. Vanilla Invocation, Armor Vanilla of also Shadows. has Armor of Uh, Agathis. by Armor the of way, Agathis। Bro, you And স্পেলগুলো didn't কাটে add দিও mage তোমাদের। armor? হ্যাঁ, নেট 20 থেকে কেটে দিও স্পেলগুলা। she আমার will আমার also free use cast. her pact, yeah, Rod of the Packkeeper to get the spell slot back. ওকে, Oh, wait. He doesn't need to. আমি বুকে স্পেল দিই তো mage armor is না? আমার আমার Armor of Shadows আছে, Invocation free cast. ও আচ্ছা, mage armor হচ্ছে ফ্রি কাস্ট। তাহলে কিসের কোনটা রিকভার করলা? Yeah, Armor আর্মার of অফ Agathis. অ্যাগাথিস। ও আচ্ছা, armor of Agathis. আচ্ছা Armor of Agathis stays how long? 1 hour. ও আচ্ছা, আচ্ছা প্রাঞ্জল, yeah. আমায় কিছু দেওয়ার কথা ছিল কি কিছু? দেয়ার কথা ছিল, বাট লেটস সি, ওয়েট, আমার আর কি কি ইউজ করা যায় আমি দেখতেছি। ইয়া, কন্টিনিউ আর রিফাত ভাই, আমি যদি কিছু হ্যাঁ, ক্যাস্ট করি বাই আমি দ্য ওয়ে, মাঝখানে বলবানি, সমস্যা নেই। আরভান, ইউ আর কিপিং দ্য স্ক্রোলস ফর দ্য টাইম বিং, রাইট? Yeah, I am keeping all of the skull because I can cast everything now, right? Yes, yes, okay. So you guys head inside and you find yourself in one of the corners and you see a circular pathway. স্ক্রোলগুলো কি কি বলছিস নাকি? আমাকে Arvan দিছে। knows, you can ask him. ওকে ওকে। So you find yourself in a circular pathway, and this time you do see the same uh, visage of ley lines or almost veins of magical circuits that's following through the walls of the pathway itself. And this one seems to be working perfectly or has enough magical prowess to it, and you do not sense any lack of energy from this one, at least. Arvan, you quickly notice that given your high arcana, you don't need to even make a check. And you are also aware that this portion or this side of the city should not have been tilted. It's the other one, the one that collapsed, the one you guys last took to get inside. And after a few minutes, you guys find yourself in front of another gate. And Oriester goes, well, this should be where the strange phenomena of the dungeon should be starting from. We should contact the other party and check if they are on place. If so, we can give them the signal to cause a havoc, and we wait for a few minutes and then enter through this side of the dungeon. And you see the priest behind you all,
he murmurs some word and he says, I have told them about our position. They will be storming inside in 1 minute. We can perhaps wait for another 2 minutes or maybe 1 minute more and then head inside. So at least the chaos or the monsters on our side will have some time to diverge toward that direction. What do you guys say? Goes with me. Okay. Does So, Silas see hmm? anything unusual? You look So around, make a perception check. with advantage. Because? Outside. Oh, yes, foresight. Never mind. That's an 18. 18. You look around. It seems fine. There does not seem to be any strange phenomena. But one thing that you do notice is that small vines of plant, some sort of plant, almost protruding out of the rocky walls itself. By the way, Can does the dungeon seems to be lit? There seems to be a door in front of you. The dungeon starts afterward. The door is not opened yet. Okay, can okay. But I is there light here? Like, In your current position, there is light, but the source of the light is the ley lines, the magical veins. yeah, got it. So can what is inside dungeon? We're not sure yet. yes. Yes. Can I investigate what the plans are? What kind of what any information I can get? Make a nature check. Nature check. Where is my nature? Is shit. আরেকটা 17. অ্যাডভান্টেজ ও লাস্টেরটাতে আমি অ্যাডভান্টেজ দিইওনি 8. আচ্ছা আমার এখানে দেখাচ্ছে না what the fuck 17 and 6 Hmm. You go there and try to check the plant, and the plant seems strange. Not the plants you see around this region or anywhere you have gone yourself. Ego, you do see Silas looking toward the vines. Do you want to make any checks? Yes. Yes, I want to. Okay, so go for a history check. Oh, sorry, nature Okay. check. Nature. Both same. I don't give a fuck. বই পড়ে নাই জীবনে। স্যাড। পড়ছি মনে নেই। 9. Okay. মোর স্যাড। You are not quite sure of the plants, but they do seem familiar. They seem familiar, probably from my world. As he says that, can I get a look? Yeah, you also get a look. Chat Right, roll bind. So make a nature check. That's 22. You get the idea that this sort of plant oftentimes grows in holy lands, and people have a notion that it's almost like a blessed plants or something, but it's not a confirmed theory. It's a belief. Yes. Oh, look at that.
It's from your world. People seems to believe it's holy, or at least Does the that lands who has it. does that ring any bells? Remind me of anything? No, you have already made the check. What happened? What happened? Holy trees. আমি People ছিলাম believe না। so. কি হয়েছে? কি হয়েছে? So যে ভাইন্স গুলা দেখতেছিলা ওইগুলা ইগো said it seemed familiar to him. পরে আরভান checked. Arvan said that among the By the common way, folks, they think that this sort of plant has a Ashford, holy signature to them or like a identity to them. Ashford, Ashford? Yes. how many diamond we have? 600 gold worth. Oh yeah, by the way, did you give me some? No. Okay. Actually, Do give me you some. How much? 300. Sure. Oh, by the way, wasn't the gold cost less? Rifat bhai, কিসের? reviving spell গুলো Yes. তো less. how much do you need by the way? 100 na? কত less you don't know yet. You have to do the spell, then figure it out. মানে তৌসিফ ভাই আপনার ই করে বলা ছিল যে যদি লাগে আমার ব্যাগের থেকে বের করে ক্যাস্ট করতে আর কি। Yeah. Oh, okay. And seeing you guys distribute, the priest goes, I can also do it twice. Give on to ego. More secure. 4% has it if. Alright, if you can do that, then I think that's probably the better idea. He gives you 300 gold worth of diamond ego. Oh, okay. Thank you. And he goes, well, it's about time we enter. The other party probably already storming inside. And he says that, and Oriestra again, you see, opens up a small vial, and from inside you see a red blood-like liquid. And she places the liquid in her thumb and then presses onto the door itself and draws a small sigil. And as she does that, you see the door opens up and you all instantly feel a faint surge of magic from the whole dungeon itself, from the walls, from the small vines that are protruding out of the walls itself, from As the everywhere. doors are opening, can I do something? Yeah, you can. Okay. I look at Ashford and I go, well, you seem to be the only person I believe this will be most helpful. I take the one of the scrolls in hand and I'm gonna rub my hand on his eyes as I'm casting the true seeing. Okay, so Ashford, you are under the effect of true seeing. So true You have sight. true sight of 120 feet. Okay, let me bring the dungeon map. Ashford আছে? হ্যাঁ, I think আছে। কোনো রেসপন্স নাই তো? কে জানি বাইরে। Yeah, good shit. আচ্ছা চাবাচ্ছি আর কি। ও আচ্ছা খাচ্ছিস তাই কর। আর রিফাত ভাই যেহেতু ওপেন হয়েছে ভিতরে লাইটের অবস্থা কি? So now you see inside, it's completely dark. Then I'm not going to cast it. Okay. So how many of us do have like dark vision? Well, by the way, we are not. Why we're in a group chat, right? We're in a group chat. Yeah, we are all in a group chat. So group that's Yeah. all of us.
I think all of us except লেভিনার ছিল না, রাইট? ও আমি তো Yes, লেভিনার কথা Levina, ভুলেই হ্যাঁ। গেছি। আমার তো লেভিনার জন্য একটা প্ল্যান করাই আছিল। লেভিনা gets dark vision by the way, second level spell. Okay, so you cast it? Yeah, আমি ওটা Okay. আগেই প্ল্যান করছিলাম, জাস্ট লেভিনা ছিল না বলে আমার মনে নেই। So cut that off. Yeah, second level gone. No, not needed, not needed. তার Not needed? ই দিয়ে না, সে ডার্ক ভিশন নিয়ে রাখছে, তার হচ্ছে যে কি বলে ভীষণ কি বলে মিউটেশন। ও আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। Okay, she drinks the mutagen instead. So there কয়জন হইলো? 1 2 3 4 5। ও ইগো দুইবার আসছে কেন? By the way, Vanilla, ইয়েস। you have darkness? না আর নাই। আচ্ছা সমস্যা নেই, দুইজন যেহেতু দেখতে পারেন, ডার্কনেসে দেখতে পারেন, তাই করেন। ডার্ক ভিশন আছে? ম্যাজিক্যাল ডার্কনেসে দেখতে পারেন, ডেভিল সাইট আছে? না, ডেভিল সাইটও সরাই দিয়েছি, ডার্কনেস যেহেতু সরাইছিলাম। ওকে ওকে, নেভার মাইন্ড। এই জন্যই ভাবতেছি সরানোটা উচিত হয় নাই এখন। No warlock should do that. No warlock. Darkness is your friend, light is the enemy. Not necessarily, but I mean, I point toward the other warlock who is actually celestial one. Give me 5 minutes, আমি সব টোকেন রেডি করতেছি। Yeah, sure. Token ready করেন। You are surrounded by enemies. Dragons. So many spells, fuck this. But so little spell slot. আচ্ছা দেব ভাই, How long does this take? Concentration up to 1 minute. হ্যাঁ, দেব মেসেঞ্জার চেক করো। সব প্ল্যানিং এখন সিক্রেট। না ডে লাইট নিয়েন না, আমারে মারেন না প্লিজ প্লিজ ডেলাইট মারেন না ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কিন্তু ডিসপেল মারবো। ও আচ্ছা, ইয়া সো সবার প্রিপেয়ার লিস্টটা কিন্তু মাস্ট, ঠিক আছে? আমি এখন যেটা ন্যাচারাল আমি নেট প্রিপেয়ার 20 লিস্ট দেব না, হ্যাঁ নেট আমি দেব 20 না। ইয়া তুই বাদে, ঠিক আছে? আমি দেব না। বাকিরা কি যারা করবেন আছে করে তাদের দেন। নেট 20 তে যেটা থাকবে আমি কিন্তু ওইটা নিব, ঠিক আছে? পরে বললে হবে না যে আমি আমার ওটা নিছি নাকি না নিছি। ওয়েট দেখে নেই সব আছে কিনা। So, এই ওয়েট তোমাদের একমাত্র চান্স। নিজের জীবন বাঁচানো। ওয়েট, আমার শুধু সেলেস্টিয়াল স্পেল গুলো অ্যাড করে না, ওটা অ্যাড করে দিচ্ছি। Take me home, এটা country roads, take me home. কেউ আমার জন্য উড়ন্ত ঘোড়া দিবে না। না লাগবে না, গ্রাউন্ডের মধ্যে উড়া লাগবে না, উড়াতে দৌড়ান। আমার লাগবে আরো। উড়ন্ত ঘোড়া, উড়ন্ত ঘোড়া। ইফাত ভাই জানে আর কি কি স্পেল দিছিল, আই রিমেম্বার অনলি দ্যাট। ওয়েট, where is it? Okay. আচ্ছা একটা জিনিস, লোকেট অবজেক্টে কি লাইক একবার যে অবজেক্ট বলবো সেটাই কি খুঁজবে নাকি লাইক ইন ডিউরিং দ্য ফুল স্পেল ডিউরেশন আই ক্যান চেঞ্জ দ্য অবজেক্ট? না একবারই যেটা বলবেন ওটাই খুঁজবে। ইস, কোন স্পেল নাই কেন ডুম নামে? ডুম, ওই যে ডুম টাইড আছে না একটা, ডুম টাইপ তো চালে না। ডুম স্পেল আছে অ্যাকচুয়ালি 9th লেভেলের একটা স্পেল আছে, ওই যে ব্ল্যাক হোলি মারে, ঠিক আছে? ওইটা আছে, কিন্তু ওটার নাম ডুম না স্যাডলি। আমি ওটার নাম আমি সার্কেল কাজ করব। বললাম ওটার নাম আমি ডুমই দেব যদি আমি ওটা নিয়ে আর কি। ডুম ডুম টাইড আচ্ছা সবাই নতুন ম্যাপে নিয়ে আসতেছি, বাট তোমরা টোকেন নাড়াচাড়া করবা না বেশি, ঠিক আছে? ডিসাইড করে দেন নড়বা। কান্ট্রি বস, take Who me are you to home. decide our fate? Oh.
Damn, With this আবার treasure, করিডোরে unsummon Mahara. নড়াচড়া করলে 3 টার্ন ধরো তুই চলে গেছিস 200 ফিট দূরে, আমি বলবো যে ওইখানে যা আছে তাই তোরে মারা না শুরু করে ব্রো দিছে। না, আজকে কোনো অ্যাঞ্জেল ডেভিল ডিমনের কোনো পার্থক্য দেখা যাবে ও না। ইয়েস, আজকে সেই দিন না, তোর ইও তো আনা আজকে সেই লাগবে। দিন না। না, তোর অ্যাঞ্জেল আনা লাগবে ঘোড়া তো। ঘোড়া কো আমার ঘোড়া। ইয়া ইয়া, আজকে ঘোড়াও সেই দিন না আনতেছি। যে আজকে যে দিন না যে আমি অ্যাঞ্জেল ডেভিলের মধ্যে পার্থক্য করব না ব্রো না। অ্যাঞ্জেলের কাছে হেল্প যাবো বাট টেবিলে কন্ট্রোল করব। আহ লেটস ফাকিং গো। রেইগারের টোকেনটা খুবই বাজে। এইটা কি যে আরকান সামন করছে ওইটা গোল টোকেনটা ইয়েস, গোল টোকেন, গোল সার্কেল টোকেন ইউ এটা তো রিভার ভাই। হচ্ছে পোকিমনের ব্লাস্ট ফেলন লাগতেছে। বিগ ম্যান ব্লাস্টয়েস, বিগ ম্যান ব্লাস্টয়েস, বিগ ম্যান সবাই যেহেতু প্ল্যানিং বিগ করতে ম্যান। মেসেঞ্জারে, দীপ ভাই আপনিও একটু মেসেঞ্জারটা চেক দেন আবার। Holy shit, everybody is doing message. I mean, it is true. We are having the Redis telepathic bond. আচ্ছা, লেট মি গেট ইউ এ বেটার রিভার ভাই সিআর কত? টোকেন। CR 8। Guys, we lost. I couldn't do further. I'm sorry. I'm sorry, guys. সিরিয়াসলি CR 8 একটা তোদের লেভেলের থেকে বেশি ক্যারেক্টারের সমান। হোয়াট আর ইউ Nah, টকিং it's অ্যাবাউট? not. ইট ইজ। I can guarantee you that যে ওর HP চেয়ে আমার HP বেশি। আমি লিখে দিলাম। তা তো হবেই। আর ও অ্যাকচুয়ালি গিভেন এ সার্টেন অ্যাবিলিটি অফ ইটস, ওর HP বেশি। Nah, bro, nah. You are giving me too much hope. press where's the X button to doubt? Where is it? Press X to doubt. It can duplicate. It can create a duplicate of itself. আচ্ছা ডাবল দ্য কোন প্রাইস দিছি, ডাবল দ্য প্রাইস দিছি, দুইটা আসবে না? Can't it? Won't it? এই হয়, ঠিক আছে, এই হয় কুইনদের ফলোয়ারের সাথে এরকম না হয়। হাত একটাই ছিল সেজন্য একটাই, তো 2 ঘন্টা থাকবে নাকি? Who knows? বলছিলাম 1 or 2 আওয়ার আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, দেখি কি করে। এটা আপ টু হার অর হিম। Or it না ইট না, প্লিজ। নাথিং ইজ জেন্ডার নিউট্রাল LGBT shit. We are on live stream, so fuck you LGBT. I'm challenging you into a battle 1-on-1. Anybody, anywhere. এটা ওল্ড ডেইজ, এখানে পার্জ শুরু হয়ে যাবে এরকম উল্টাপাল্টা কিছু বললে। হ্যাঁ, আমার ক্যাম্পেইনে তো আমি ভিজেনিয়ারে হেলে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম, বাট এনিওয়েজ মরে নাই। ওই যে আমি বলছিলাম না একটা ডার্ক প্লেস সারাউন্ডেড, যেখান থেকে একটা পথ যায়, ওটা দিয়ে যদি দরজাটা খুলে যায় তো তাহলে তলে দেখতো হেলে জ্বলতেছে আর কি। ও শিট, যাইনি, বাঁচায় দিছেন। আপডেট টোকেন there, এটা ডিলিট করে, yeah there. Big man Blastoise, big man Blastoise, big man Blastoise, big man Blastoise, big man Blastoise. Resources. The pestilence demon. Echo of Demogorgon. Holy shit, I'm gonna summon this shit. আমার সবার তো আগে এটা কি পাগলা চোদা? আমাদের হ্যাঁ, এটা পাগলা। এইচপি সেট করতে হবে, আমাদের এইচপি আপডেট করা নাই। আরবান, হোয়াটস ইওর কারেন্ট এইচপি? My current HP না, depends on আমারে আরো কত দিছে। Cause আমার HP হচ্ছে 125। হ্যাঁ, ফার্স্ট টেল মি ওই এইচপিটা প্লাস টেম্পোরারি প্লাস ম্যাক্সিমাম এইচপি দুইটাই আলাদা আলাদা সবকিছু। ঠিক আছে। সো কত? 125। 125 হচ্ছে নরমাল এইচপি। দেন টেম্পোরারি কত? টেম্পোরারি জানি না। কেউ দিছে টেম্পোরারি?
টেম্পোরারি না দিছে ওই যে নাভিদ দিল না, না না ওটা 8 না, দিছে, নাভিদ 8 তো 20 পার্মানেন্ট। দুটাই পার্মানেন্ট এইচপি, সো ওটাও হ্যাঁ, ওটাও হ্যাঁ। বাড়ায় আর হচ্ছে ইয়েটাও পার্মানেন্ট বাড়াইছে, সো সো তাহলে তোর এইচপি আসতেছে কত এখন? আমার এইচপি নাভিদ বাড়াইছে কত? 20 কাউরে আর 16 বাড়াইছে বলছিল? 36 20 36 36 বাড়ছে। বাড়াইছে। আমার বললো 20 না? হ্যাঁ 20, আর ওই যে ইয়ে হিরোস ফিস্টের 16। 25 আর এই 20 কিন্তু আমি, তৌসিফ ভাই আর ভ্যানিলা সবাই না। ও শুধু তৌসিফ ভাইয়ের ভ্যানিলা, আমার না। হ্যাঁ, তাইলে আচ্ছা আমার তাহলে খালি তোর 16 বাড়ছে। 25 আছে 31 41 141 হচ্ছে তোর কারেন্টলি। এমন বলেন, ওর কি আমার চেয়ে বেশি তাও? দেখতেছি সবারটাই 1 by 1। সবার আগে দেখা গেল সামন করা ও মারা গেছে। বোকাচোদা কেটা আছে জানি, এই যে বোকাচোদা, এই বোকাচোদারে নামায় দেবো। 141। 20 আর 16 না? আর ওয়ানের হয়েছে ইগোর কত তাহলে? কিসে আমার হ্যাঁ। এইচপি হুম 127 প্লাস 36। 127 প্লাস 36 ক্যালকুলেট। 20 হচ্ছে অ্যাশফোর্ড আর 16 হচ্ছে ইউরোস্পিস নাকি? হ্যাঁ 163। Big man Blastoise, big man Blastoise, big man Blastoise, big man Blast. Oh yeah, oh yeah. সবাই চঙ্কি as hell. Not as chunky as your statues. Igor, Baltazar. গা জ্বলে, বেশি জ্বলে। ডিমনটা নামাই দেখি বলিস। লেভিনার হচ্ছে কত আছে? লেভিনার এইচপি দেখি 1 সেকেন্ড। প্লেয়ার স্ট্যাট তো দা ডিমনরে নামাই দিই, অবশ্য নামায় দেখা যাবে না ব্যানিশমেন্ট খাইছে। লেভিনার উপরে তো 8 নাই না? না, আচ্ছা সো লেভিনের উপর 8 নাই, লেভিনের উপর হিরোস ফিস্ট আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাকে 1 মিনিট পাইছি আসার সময় আমার কোনো স্পেল ক্যাস্ট করার মতো। Yeah, you had several minutes. ওকে ওকে ওকে, সো আমাদের মধ্যে টেম্পোরারি হিট পয়েন্ট পাইছি কি শুধু ওই যে আর্মার অফ একাতিস গাই, রাইট? Yes. I'm gonna do some shit later, not now. আর্মার অফ একাতিসের টেম্পোরারি হিট পয়েন্ট শেষ হওয়ার আগে বললেন তো ভাই। ওকে, শেষ হওয়ার আগে নাকি শেষ হয়ে গেলে? না, শেষ হওয়ার লেভিনা আগে বললেন। হইলো Okay. অ্যাশফোর্ডের হিট পয়েন্ট কত এখন? অ্যাশফোর্ড কি আছে? এই খাইতে গেছে। ও তো খাচ্ছিল আর এখানে ছিল, মানে হাত ধুতে গেছে। 137। 137। Where is it? Where is it? ওকে Nah, I'm gonna use this spell just cause it is one of the spells of Zim. Yeah, sure. Fuck this shit. সাইলাস তোমার কত আসছে? আমার 120 ছিল, 14 অ্যাড হয়ে 134। আচ্ছা, আমাদের কয়জনের সিলভারি বাব আছে? 34। আমার আছে। আমার আছে 2 জন, যথেষ্ট। No, actually, I'll not use it. It's not that good. Nah, bro, nah. It will be good. You too. 1 3 4। এই বাফিং স্পেল গুলো কই যে গরম লেভেলে বাফ দেয় পুরো একেবারে 134। ভ্যানিলা কত? 109 ছিল, এরপর 20 আর 14 পাইছি, আর Okay. টেম্পোরারি এইচপি 25। ও
টেম্পোরারি ও হচ্ছে 25 Holy shit. ওইটা শেষ হওয়ার আগে একটা পলিমর্ফ মারতে হবে, তাহলে আর্মার অফ একাত্তর থেকে যাবে। সবাই পলিফপ মাইরে টিরেক্স পার্টি, ঠিক আছে? না না না, আর্মার অফ একাত্তরের নতুনটা পড়ছেন কি করে? তোমাদের As long মধ্যে as you have temporary HP, doesn't mean সবচেয়ে that temporary HP has to be from this spell. সবচেয়ে চমকি হচ্ছে এখন পর্যন্ত ভ্যানিলা টেম্পোরারি সহ কত? 145 প্লাস 25 150 170 মানে টেম্পোরারি কাউন্ট করে। আমাদের কোনো বারবেরিয়ান নাই তো, সো উই হ্যাভ টু বি চঙ্কি, বুঝছেন? আমাদের বারবেরিয়ান থাকলে আমাদের এগুলো টেনশন করা লাগতো। ইয়া আমার চেয়ে বেশি? হ্যাঁ ভাই, তোর- আপনার চেয়ে বেশি। তোর তো টেম্পোরারি নাই, ওর তো টেম্পোরারি আছে। আচ্ছা, ঘোড়া কি খাইতে পারছিল ফুড? ইয়া শিওর, ঘোড়া উইল ইট অফ কোর্স। হিরোস ফিস্ট তো কয়জনের মধ্যে দেওয়া যায়? 12 জন। Oh, ইয়া yeah. দেন দ্য ঘোড়া ক্যান। তাইলে ইয়েরেও অ্যাঞ্জেলরেও খাওয়াই দিন। অ্যাঞ্জেলও ছিল ওই সময়, সো মেক সেন্স। অ্যাঞ্জেলার হবে হচ্ছে আচ্ছা, সব স্পেল রেডি আছে না? 82 88 98 অ্যাঞ্জেলার। মিলফ মিলফস অ্যাসিডের। ভ্যানগার্ড তোমার বেস এইচপি কত? 109। 109। আমার বেস 127। আরে ভাই, সে টেম্পোরারি এইচপি পাইছে 25 ওকে। প্লাস ও হচ্ছে ইয়ে থেকে, ওর স্পেল মানে থেকে। আপনি আচ্ছা, হচ্ছে গিয়ে এখন কম্পারিজনে নেমে গেছেন। কেন হইলো? হইছে, ইটস এ গুড থিং। এতই যদি এইচপি কম্পারিজন করতে চান তাহলে আবার খেলেন বারবেরিয়ান। না, হোলি উইপেন এখন দেয়া যাবে না। হোলি উইপেন 1 আওয়ার না দেয়া যায় অ্যাকচুয়ালি। রিফার হুম লেভেল 12 এ আমার হচ্ছে, আমার ডাইসে কত পড়ছিল? 4 নাকি? ইয়েস 4। 19 আর 16 হচ্ছে 35। Fuck this shit. Who's going to do the most attack in between us? I think it's Ashford, right? Yeah, Ashford. You're the chosen today. You're also the chosen of my God, so you're chosen of me. 35 Suck my It's a- titty. If the Nepo kid is going to do biasness, I'm going to do my biasness too. Fuck this shit. Okay, it is biased towards you. Remember. সাইলেন্স। Silent. কি কেডা বা আমার উপর বায়াস? Nepo kid? নেপো কিড আমার উপর বায়াস ছিল না। আমি যদি ওখানে ফুল কাস্টার না হতাম, ও আমার দেখতো। না না, তাও দেখতো। I just happened to meet with the requirements. I see it that way. in Ethania. সো আরবান বায়াস ছিল না, আরবান হলো একমাত্র ওয়ার্ডই ছিল। Yes, I am the worthy. Throughout heaven and earth, I alone was the আচ্ছা, worthy one. সবাই তোমাদের পজিশন দেখতে পারতেছো? ম্যাপের একদম উপরে দেখবা আছে। Holy fucking shit. What? আমি এত বড় ম্যাপ খেয়ালই করিনি। Why am I so big? Let me guess. Huge. I can shrink you down a little bit. Let me guess. Oh, We yes, were and আমরা এখানে just ছিলাম, for the right? cause of it, so you see, Hmm. Arvan usually stays in this circle-y lobby form. Hmm. I'm in my humanoid shape. In one hand, I'm holding the book, and another hand, I have this short sword. Okay. আমি এত সামনে কেন? So yeah, give your position where you guys first decide I which guess আমরা direction. এখানে ছিলাম প্রথমবার যখন এই জায়গায় ঢুকছিলাম। Yeah. So first decide which direction you want to go.
This is Which Ashford, right? direction? Yes, everything is completely dark, and Yeah. you do see there are like vines everywhere. Now that you have entered the dungeon, you see like more vines that are like protruding out of the walls itself, and the dungeon itself seems to be of rocky terrain. There are walls, and true seeing, does it let you see through illusion? Yes. Okay, so you look at the wall, and they does seem made of illusions, but at the same time you feel there is a physical substance to the illusion itself, and making it obscure your vision to go through the other sides like any other walls. But you are at least aware that the walls itself are not natural. Ashford. Wow. So which direction are you guys going? There does not seem to be any rush of monsters that are coming towards you guys. এখানে আমি আরেকটা ঘোড়া দেখতে পারতেছি, এটা কার? This is Igor. Egos. না, আরেকটা আছে, আমার ভিশনে আসতেছে। তাহলে ওটা মনে হয় এক্সট্রা নামায় ফেলাইছিলাম। 1 second. একটা ঘোড়া, ঘোড়ার পাশে একটা মানুষ। Yeah, I see. There. এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে প্রিস্টটা। ওহো, আমি Yes. তোরে হলি দিলে ঝামেলা। হলি উপরে তো লাইট দেয়। ফাক, নো। You don't need So, that. so you guys see the pathways. Which direction are you guys choosing to go towards? By the way, which sequence are we going? Who's in the That will front? depend. That will depend on the direction you guys are going. I think Ashford should stay in the front because he can see through anything right now. Yes. Yes. So what am I seeing? So And for I the will time be, being, as Ashford is in the front, I will not stay on the shoulder of Ashford. I will rather stay on the shoulder of Lavina. Levita. Yeah, Okay. So Ashford, you do this is the see backway. a hallway that goes toward two direction, one toward your left and one toward your right. And it seems like the dungeon itself is rocky terrain. The walls Rocky are terrain. illusions, but at the same time they have a solid substance to it, and it does block your vision to go through the several walls. So it's not going to work as X-ray, but you are aware that the walls are illusions, realistic ones. And one more thing, you do see like vines protruding out of everywhere, like the floors, the walls, everywhere. Now, now it doesn't matter if I stay in front, does it? Because the illusions are real. Real. So the walls The are illusions are real, and the ground of this place is totally made of stone. Yes. You guys in the group chat, right? Yep. Everybody's in a group chat, yeah. Fuck this stone. Meld into stone. Okay. Oh, there he goes. There he goes. Yep, So I'm going downward. you cast meld into stone, and at the same time a voice comes in your mind. You hear the familiar voice of Rhaenyra, and it goes, well, we have already encountered the first horde. It seems like the usual statues, the ones we encountered last time, but this time in dozens. You guys better hurry up on your way. Are we going left or right, everyone? Front. Dude just went melt into stone. What does he like? What was Yes, the plan so for that? Yeah, Arvan, so I you am- have the spell yeah. casted? Yeah, I am going. I'm Going going. where? Yeah, I'm going to let them know. I'm going into this side. Wait, আমার map আবার load নিচ্ছে. What the fuck is this map? Why is this map like this? Why map? Arvan Shadow Realm চলে গেছে। Oh Yeah. shit.
Made into stone is 6 level. Yeah, third level. Third. সো একদম উপরে আরবান কালো যদি দেখিস দ্যাটস ন্যাচারাল Yeah, বুঝতে Because- পারছি আপনি আমার স্টোনে পাঠাই দিছেন, বুঝতে পারছি। সো আই লাইক টু পারসিভ না এন্ড স্টোনে নাই কি আই দেখার কথা হুম হুম ওই আমি তো কিছুই দেখতেছি না, একদম টোটালি কালো আমার। টোটালি কালো তো দেখার কথা না, আমি তোর ভিশনে দেখতেছি দেখা যাচ্ছে। দেখেন আপনি। এই যে হ্যাঁ দেখাই আপনারে, আমি গ্রুপে স্ক্রিনশট দিই। ওয়েট, কই গেল? একদম উপরে দেখছিস? কিন্তু কিন্তু কথা হচ্ছে মেল্ড ইনটু স্টোন করে তোর কি করবি? আমি ওই সাইড দিয়ে বেরোবো, বেরোয় যা দেখতে পারবো আবার বেরোয় ওই পাশ দিয়ে চলে আসবো। না তাই ইউ ক্যান্ট মুভ। ও, বিল্ডিং তো স্টোরে মুভ করা যায় না? না ওটা হচ্ছে জাস্ট প্রোটেকশনের জন্য। ওয়ালস মেল্ড ইনটু স্টোনে তুই ঢুকতে পারবি আর আবার 5 ফিট মুভমেন্ট দিয়ে তুই আবার ওই জায়গা থেকেই বেরোতে পারবি। ওই জায়গা থেকেই বেরোয়? আচ্ছা না ওই জায়গা তুই Wait, কফি তাহলে আমি আমার আরেকটা স্পেল আছে, ওয়েট ওইটা না একটা আছে। ওটা হচ্ছে তুই এক ঘরের মধ্যে যাই ওই দেয়ালে ঢুকে বসে থাকবি সারাদিন, 8 ঘন্টা বসে থাকবি ওই জায়গায় শোনার জন্য। না এইটা সেটা না, তাহলে আরেকটা আছে স্টোনের তুই আরেকটা দেখ। আচ্ছা তোর তাই বলতেছি যে হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান উইথ মেল্ড ইনটু স্টোন? আরবান তোর টোকেন দেখা যাচ্ছে না। আরবান তোকে কিন্তু এই যে গেমে দেখাচ্ছে না, তুই মনে হয় লগইন করিস না। হ্যাঁ আমাকে বের করে দিছে, ওয়েট করেন। আচ্ছা হ্যাঁ এবার আসছে। দ্যাটস হোয়াই আই কুডন্ট সি। লোড নিচ্ছে, একটু টাইম দেন 2 মিনিট। আমি মেল্ড ইনটু স্টোন তাহলে করব না। I didn't know but Arban knew. Yeah, Arvan knew. The knowledge is inside your head now. Yeah, meld into stone is not my spell, so fuck this shit. Yeah, I will not do anything. I'm going to just stay there. So let everybody get a move on. Okay, Let's so see. first decide. মেল্ড ইনটু স্টোন না করে তুই লোকেট ক্রিচার কর না। Locate creature. লোকেট ক্রিচারটা অবশ্যই একটু দেখ যে তো ডেসক্রিপশন সহ তুই কি করতে পারবি। Describe a name or a creature that is familiar to you. I'm not familiar to that guy, but I have the name, right? Let's see. Balthazar Solari. I'm going to cast, I'm going to cast locate creature. It's a concentration spell. I am going to name the creature Balthazar Solari. Let me check. ফাইন্ড দ্য প্যাথে তোর হচ্ছে কি প্লেস নাকি পার্সোনাল করা যায়? কি ফাইন্ড প্যাথ? ফাইন্ড দ্য প্যাথে যদি ওটা করা যায় তাহলে তো স্পেল আমার নাই। ও স্লট শেষ তাই তো। আমার স্লট দিয়ে যে এই আনছি। You cast the spell and you feel the spell takes effect, but instead of your spell pointing its magic toward a direction to give you a sense of a presence, you feel like it gets almost scattered, almost trying to find any similar sense, but it does not find anyone. Either it's not that person we are looking into, or he's not within 1,000 feet. Yeah. No, he's probably divination immune. So ওইটাও হতে পারে, that's true. Ithenia is in the group chat as well, right? Nope. Nope. You cast it and Oriester goes, well, I believe if he's a capable mage as the history speaks of, then he has means of blocking detections. Well, we should probably get a move on. They are fighting on that side. Yeah, let's go. Yes, true enough. Which direction should we go? Any suggestions from the true seeing guy? Bro. Brother. The walls are illusion, but they are actually real. So they are real. I have no idea. I mean, whichever direction you guys want to go, the true side isn't helping it with the decision anywhere. So I say there's a door in front of me. Do I open it?
Yeah, sure. Open it. I mean, I open the Uh, door. You open the door and you see another hallway that goes toward your north or the south, towards your south, and there seems to be a staircase that leads downward to the hallway. And from the looks of it, there does not seem to be anything. I'm gonna send Narcissa. Okay. So before that, are you guys trying to stealth or rushing in? What are you guys doing? Stealth. We're the Stealth. stealthy party, right? Yes. Yes. Anyone So if you has pass without trace, or do I have no, it? you do have it. You Uh, have pass without trace. yeah, pass without trace it is. Pass. so Arvan, are you casting pass with the trace? Yeah, pass without trace. Okay. You go toward the center. I Apparently, take I it. am the go-to guy. Arvan, are you going toward the center? Because otherwise, pass Yeah. with the trace will not cover everyone. No, I am not going toward the center. Levina will go toward the center with me. Okay. Makes I am not sense. walking today. হ্যাঁ মার আমি একা খাবো না সবাই মিলে খাবো So pass without trace is 30 foot radius. Okay. আমি না গেলেও পাওয়ার কথা 30 ফুট রেডিয়াস ইজ হিউজ। না গেলে সবাই পাবে না। এখান থেকে 30 ফিটে ভ্যানিলা বাদ চলে যাচ্ছে। না, আপনি 5 ফিট আর ওই পাশে ধরছেন আর কি। বাট আচ্ছা এইখানে ছিল না? এইখানে থাকলে ক্যান বাট মুভ করলে ভ্যানিলা তখন আবার বাইরে চলে যাবে। ইটস Or ফাইন, anyone. আমি ওই জায়গা মাঝখানে এখন যেখানে আছি। Okay. লেটস গেট আ মুভ So অন। you cast আর pass একটা with the 4th লেভেল শেষ, trace, একটা 3rd লেভেল শেষ। and it almost feels like you absorb the darkness around you and almost engulf your party in it. You do feel the sound itself also get muffled by the newly created miasma that's surrounding everyone. So Passive Trace is active. Make a stealth roll. Ashford is 27. আমারটা কি গেছে? হ্যাঁ গেছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কেন? আরেকটা আছে আমার অ্যাডভান্টেজ। ও হ্যাঁ, 20. When natural 20. Okay. So what's your stealth? 20 plus anything? আমার এখানে দেখাচ্ছে না। তোমার ইসে নাই নেট 20 তে? The duality of man. একটা net 20, একটা net 1. Yep. But that's still 15 because I'm not moving. Levina is. আচ্ছা আমারই net 20 আসছে, আমি খেয়ালই করিনি, বুঝতেই পারিনি। 1d 20 plus 2 plus 10 32. 32. Okay. Silas So is in the shadows. 32 let and me- 15 is actually still more than 20. So Ashford is 27, Vanilla is 25. 15 তাহলে হচ্ছে বলতেছি আমার 32 মানে আমার কথা বলতেছে। আপনার ন্যাচারাল 20 আর আমার ন্যাচারাল 1 এভারেজ ইজ স্টিল মোর দ্যান 20। 32. Arvan is 15. Ego, what's your stealth? With your horse? Horse আলাদা করে দিবি। ওকে এইটা হচ্ছে ইসের জন্য রিফাত ভাই, ওই রেইগারের জন্য দিয়ে দিলাম আচ্ছা আমি। Rhaegar, what is Rhaegar's stealth? Stealth. So stealth এ কিছু নাই, stealth না থাকলে it's 2 plus 2 is That's 20. That's 20. Okay, 20. রিফাত ভাই নার্সিসার পাঠাবো, নার্সিসার করব। Yes, if you are letting Narcissa look around, then yes. ইয়েস, কিন্তু ওর পাস উইথ ট্রেস হবে না, কজ ওই অনেক আগে যাবে। হ্যাঁ, okay. আচ্ছা আমার রোল গেছে Ego- কি? হ্যাঁ, Ego গেছে, Ego 19 plus 19 আর 19. So Ego plus 10 plus করে 10 নাই। আছে Ego.
না না, আমি জাস্ট আমার বেশি আমার যেটা হওয়ার কথা সেটা আচ্ছা করছি। আচ্ছা, সো প্লাস 29, দুজনে 29 আই গেস। Narcissa 10. Narcissa is 10. Narcissa কি অ্যাডভান্টেজ পাবে? Why? No, Foresight-এর কারণে। no, foresight advantage, only you get it. 29 আর হচ্ছে বাকি আছে কে? আরিয়াসটা বাকি আছে। 20 plus 5, 12 plus 10, 22. ওকে, সবারটা আচ্ছা, বিশপ 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 বিশপ। Bishop, তুমি কেন bishop? Oh shit, so it's 15. Natural one. No, 4. আচ্ছা, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Among all the angels, this Rhaegar is the only one without true sight, huh? Fuck you. So the average stealth is 24 counted. So you send your Narcissa toward the lower parts, and you do see a hallway that starts with a staircase which goes perhaps 10 feet or so. আমাদের আমাদের ইসের স্টেলথ কত দিল চ্যাম্পিয়ন? Oh yes, চ্যাম্পিয়ন রে আনেই নি নাই নাকি? champion হায় হায়। ঢোকেনি তো good, আগে। good. Yes yes yes. ইয়েস, গুড। Great. মানে বাইরে ফেলানো কত আইডিয়া রে। Yes, ঈর্ষাও। এতগুলো টোকেন। চ্যাম্পিয়ন ছাড়া আইছি। তাহলে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে ছাড়া। টেলিপ্যাথিক বন্ডে কাকে বাদ দেব? টেলিপ্যাথিক Oh বন্ডে yes. হুম। প্রিস্টটা আমাদের দরকার সাথে নেই। না 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 না, টেলিপ্যাথিক বন্ডে আপনার আমাদের কে কে আছে? সবাই আছে, প্লাস ওই দুইজন ছিল। দুইজন বলতে সবাই কে কে? 6। ওই টিফলিং আর হচ্ছে ওই Priest. আচ্ছা, খাওয়াইছে যে। actually your champion vanished away. Her stealth is 41. So you আসলে guys, আমরা দেখি না, এটা yeah, না, এটা she is not there. the lore of the world. Is the Yeah. lore of the world. আপনার করেন ওই যে টিফলিং রে রাখতে পারেন, কারণ ও হচ্ছে আপনার ওই যে কাউন্টার করবে কিংবা দেখতে পায় আর কি এরকম। হ্যাঁ, আপনার ক্লেরিক রে বাদ দিয়ে দেন, ক্লেরিক রে সিলার হয়ে যাবে। Cleric এর true sight নাই, bitch. Talk to me. Do you ask that? আপনার চ্যাম্পিয়ন রে রাখেন, কারণ হচ্ছে আপনার ও হচ্ছে আমার চেয়ে ভালো স্কাউট। ঠিক আছে, ক্লেরিক বাদ। that is a fucking assassin. So True your আমি snake হচ্ছে- starts to আমি হচ্ছে সুপার স্কাউট হইতাম যদি the worlds were not real. okay. So your snake starts to go down, and it We're makes moving sounds also, as right? yeah, I guess after the snake goes, and as the snake starts to go down the stairs, it starts to make some slithering noise as it follows down, and Niratha goes and says, I think it's better if I go instead of the snake. It will probably attract more attention toward us. I Call it call back. back Narcissa. Narcissa, come Okay. back. So you call back and you see, oh shit, দু সাইড কত লেভেল জানো প্রাঙ্গ? 6th level. নার্সিসার ট্রু সাইট আছে 10 ফিট। ও সব true sight দিয়ে লাভ নাই। you see Niratha goes forward down the stairs, and she looks towards blind. her right and peeks and goes, well, everything seems to be clear till now. Follow. I will try to check and alert. Go, nigger, go. কথা হচ্ছে
মাশরুম পাউডার তুই কি মানে ওই ইসের কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিস? মাশরুম পাউডার বলতে এটা তো স্পেল স্ক্রোল। ও আচ্ছা, তার মানে চুরি করা আইটেম গেছে। হ্যাঁ, আইটেম দেওয়া দরকার হইলে। না না, ওই তো তার মানে চুরি করে নিয়ে আসছে আর কি। Before we follow, can I open this door too? You don't have to sing. Okay, so she again comes back and checks toward this door and peeks inside and goes, this one also seems to be leading to the same hallway downward. Okay, so illusion of choice then. It seems like it. Well, let's go downward. Okay, So let's go. she takes the lead and goes in the front. Dang, 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 dang. And let me move others. সাইলাস সবার মাঝখানে থাকবে। হোলি উইপেনটায় বাল লাইট দেয় সাউ। আরে যদি দেশ যে সবাই এমনিতেই দেখতেছি, ওই শালার তো ট্রু সাইড থাকবে, ঠিক আছে? তো লাভ নেই, ও দিয়ে রিস্কারে যাই ফিরে আসবে। আমার পাশ দিয়ে যাইস তাইলেই হবে তো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। ও এমনিতেই ট্রু সাইড থাকবে না, নাহলে ও নিজে কথা হচ্ছে ট্রু সাইড তো সাইড নাও থাকতে পারে। না না, ট্রু সাইড তো থাকার চেয়ে ওর কিছু একটা আছে যেটা ওর নিজের অবসকিউরিটির ভিতর থেকে দেখতে দেয়। কথা হচ্ছে ট্রু সাইড তো অবসকিউরিটির ভিতর থেকে দেখতে দেয় না। না, ওর হয়তো ব্লাইন্ড সাইড আছে। You get ওটা যদি to that অবসকিউর point. এমনিতেই থাকে, আমি তো এমনিতেই দেখতে পারবো। হ্যাঁ, কিন্তু ওই obscure-এর জিনিসটা না, কিন্তু ওই জিনিসটা যেটা অবসকিউর করতেছে ওটা যদি ইলুশন হয় তাহলে দেখতে পারবো না। You see a door in front of you. Vanilla, you see it, and Niratha goes, I guess that's the door we are getting through. It's the only path forward, so I guess we'll be opening it. Yeah, she slowly tries to open the door and goes, it seems to be locked. Let me check. And she picks up some tools and tries to open it up. Nine plus 15. That's that our is, 10. If she has it. 9 plus 15 কত আছে? 24. Yeah, that will do it. So the door clanks, makes a small sound, and she peeks inside and goes, there seems to be a bunch of those statues I think you guys mentioned inside. Probably haven't noticed us. Better we take a detour. Or do we crumble them to dust? Is there any other? Yeah, is there any other way from that room, or just from where we started, we could have gone left or right, and where we are now, the door is the only way. I believe Narcissa checked another room. No, well, Narcissa was called back. There seems to be a room in front of me. No, Silas asked, right? He wants to. So I open the door in front of me, or do I see? So you do see some broken shelves, and it goes deeper into another room, and you see there are lots of books related to perhaps arcane from the sigils of it, but you probably get the idea perhaps Arvan knows better about those things. Arvan, there seems to be arcane seals in this room. Arcane seals, you say? I look at there.
I try to decipher what they are by my So, knowledge. not Arkan Sales, Arvan, you see that there are several books on the shelves that are like lying on the ground itself currently. And Okay. as you look at the books, it seems like mostly about creation of new life forms. Creation of new life forms. Yes. Does it seems to like give me any idea of any type of magic that they're trying to use, or a different kind of like old civilized rituals or something? Mm, you make a Arcana check. আচ্ছা অ্যাশফোর্ড চিল ডাউন টোকেন মুভ করিস না Why not? I mean you can but whatever starts might start okay actually it's fine you can That, move your token No, I'm not going. I'm not going outside of where Ashford might now be. So that's fine. I'm not gonna Okay. run off. Don't worry. Okay. স্পয়লার দিব না ঠিক আছে রুমের ভিতরে ঢুকে ফেলছে কি আছে So what's the Arcana check? না, কারণ সবার টোকেন তো ডিফার ভাই আর মুভ করতেছে না। করেন আমি I am moving. Yeah, I am moving as if Ashford is moving, as if other people are doing whatever they are doing. ওকে কত রোল রিফাত ভাই একটু রিপিট করেন, আমি কারেন্ট গেছে আমি শুনতে পাইনি, আমার ওই আইডিয়া Okay, এখনো so বেরোয়নি ফর সাম রিজন। you see books and there are some arcane sigils on top of it. So you get the idea that the books are magic related and you try to get the details from at least the covers and the names on top of the books. So for that make Arcana check. Somebody roll a d20 for me. I'm gonna use lucky on this. So 2d20. That's 9 plus whatever. Okay, not so lucky, Oh but no, still on a lucky. 24. Nah, that's 9 plus 14. 23. 20, 9 plus 14, 23. 23. Yes. So you get the idea. Some of the books are related to creating new life forms, and some of the books, although rare among the other books, they seem to be about repairing souls. I am looking at it as if I know that creating life form comes in many ways. There are constructs, there are monstrosities we are talking about. Which type of life form like this it mostly specifies? It mostly specify imbuing souls into objects. So possibly construct creation, Yes. but not total construction. And by the way, as I am moving, I am also on a lookout for traps because we heard that there is traps, right? Oh yes. So you you are look for counting traps. passive So perception or yeah, should we roll? make a perception check. I go on the group chat and I go, these books are about crafting souls into objects. I do have true set, so anything that is illusion or any cover that I will be able to see. You do see a door on your left, which Yeah, I seems see. like I see two doors. Yeah.
I see two doors, right? Yes. In this room. So from the outside, the door seems to be solid, slab of stone, but your true sight shows that there seems to be a small latch on to the door itself, which is hidden under the illusion itself, and Okay. unlocking it might open the door. So which one? Both? To your right. To my right. So I cannot open it. Oh, I can open it. Okay. Yes, you can open it. At first glance, it Oh. seemed like solid, but you do see the latch. Oh, so I mean, I can just take the latch and open it. Yes. Oh, okay, it's not The locked, latch, right? Okay, Yes. okay, got it. yeah, the So, latch is hidden under illusion. Usually, you couldn't have so seen it. yeah. So Okay, for okay. you, I take it enter to the other room. No, no, do not take my token and make it enter. It's Okay. fine. I Okay. So opened the door. you I do open the not door. enter it. You Yes. do not see it, and on the meantime, let's come to the other side of the party and Yeah, yeah, check sure, sure. what they are doing. Okay. Because I'm So not moving out of the space of trace. So I am guessing Arman is in this room, so I'm not leaving yeah. So without. that's almost at the edge of your passive the Mhm. trace, Okay. and at the Also, same time, this is going in group chat. That I found a door. Hmm. I yeah, found a latch. Yeah, I tell also about the crafting of souls into materials, mostly constructs. okay. So These you books are about that. you আচ্ছা hear তোর একটু শর্ট রিকাপ কি হলো আমি চলে গেছিলাম basically exploring হয়েছে, and R1 found some books related to magical research, and the books does entail creation of life forms, and mostly the intriguing books that got his attention is imbuing fragmented souls into object. আচ্ছা Okay, বুঝতে so Going at the পারছি same to time, ask Levina to hmm, take R1 and come towards us, and I'm going to ask the champion to move forward through this place to see what is there. uh, Stone statue. to the place where you are or where she is. Yeah, I mean, they aren't they coming back? If they are just see statues and everything, I mean, that's Yes. people should not be standing there. No, We're they were yeah, we're deciding going which around, right? direction to go, so you started to go toward the other direction. Yeah, yeah, yeah. So come towards us. Okay, We're going so down this Relocating. way. others আর eventually comes towards your direction. সাইলাস Let me অ্যাশফোর্ডের move. একটা পিছনে থাকবে Hmm. সাইলাস অ্যাশফোর্ডের একটা পিছে থাকবে মানে লেভিনার সাথে সাথে থাকবে So I tell that champion take this door, see what is there, and I open the other one, and I'll check from this side. Okay, so as she opens the door and goes inside, let me check the I'll others also position. in So vanilla this একটু this ঠিক জায়গায় নিয়ে আসি. I'll give the saying there is there's supposed to be there is a opening 15 feet and then staircase going down Okay, downwards deep. so I can you see water and you falls say that, in the and distance. at the same time you hear your champion almost starts to describe her part of the scene, and she goes, Mhm. there seems to be a small room here, nothing much. There is a pathway that goes straight towards somewhere, and as she says that, at the same time you all hear loud sound of clanking noise, crystals breaking apart, and you hear a screeching noise of, you guys have idea. Levina also says it sounds like
a minotaur, but the sounds almost feels like made of A metallic minotaur. glass or crystals, almost echoing in a small frequency. Guys, In the- I think direction? something is coming. From which Close that. direction? From where the champion is. Oh. Where is she? She is, let me point to a room here. এখানে আচ্ছা তোমরা তো দেখতে Where পারবা are না, the you guys, others? yeah, you guys need to follow. Let me bring others. We follow. So People should be in this room, right? now. yes, I am behind Ashford. Is it the good time to let go of the কি বলে Demon? Castle Yeah, sure. Okay then. I mean, I kind of figured stealth wouldn't do anything. That's why I didn't take it. I mean, I was asking it. রিফাত ভাই আমি কি মুভ করতে পারবো? আচ্ছা, one thing, let me clear this out. Blind sight এ যদি ওপেন স্পেসে স্টেলথ থাকে তাহলে it notices, right? No. Yeah, No. I mean, ব্লাইন্ড সাইডে কি করে? ব্লাইন্ড সাইড কি দেয়? ব্লাইন্ড সাইড ইনভিজিবল জিনিস দেখতে দেয়। ঠিক আছে, আপনার এইটা তার মানে এই না যে আপনার হচ্ছে ও হচ্ছে পুরো সারাউন্ডিং এ সবকিছু দেখতেছে। এমনও হইতে পারে যে ও হ্যাঁ, কোনো সবকিছু মিস wait, করে wait, ফেলেছে। তো ঠিক আছে? ব্লাইন্ড সাইড ডিপেন্ড করে কি এর মানে সাউন্ড আর হ্যাঁ। হচ্ছে ওই কি ট্রেমরের জিনিস? উপর। হ্যাঁ, না, না, আমরা- লোকেশন না ট্রেমর সেন্স নাকি? হ্যাঁ, না, যে আমরা স্টেলথ এটা না, করতেছে এটা- সে হচ্ছে হ্যাঁ, আমরা না আমি এটা বলি এটা কি জন্য বলতেছি। ওপেন স্পেসে থাকলে যদি মানে স্টেলথ নেওয়া যায় না, একদম ওপেন স্পেস ওপেন সামনাসামনি স্পেসে থাকলে। স্টেলথ নেওয়া যায় না, হ্যাঁ একদম সামনাসামনি চোখের সামনে থাকলে তো দেওয়া যায় না, এটা তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বাভাবিক চোখের কথা। সামনে থাকলে তো দেখতেই পাবে, এটা তো অন্য জিনিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতেই পাবে এটা। কিন্তু আমি হ্যাঁ। বলতেছি বিহাইন্ড কভারস এন্ড স্টাফের নিচে যদি হিডেন থাকে তাহলে হ্যাঁ, হচ্ছে তাইলে- গিয়ে তাইলে ট্রেমর কিছু সেন্স করার বা ইকোলোকেশন দিয়ে বের করা পসিবল। বের করার বছর। ঠিক আছে। কিন্তু Yes. আপনার নরমালি যদি সাউন্ডের একদম কিছু হয়, ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ, স্কেল যে একদম করতেছে সেটা open এ সাউন্ড থাকে। করতেছে না আর কি। না, হ্যাঁ, সেটা সেটা হচ্ছে প্যাসিভ পারসেপশনের পরে। আচ্ছা, সাউন্ড ব্লাইন্ড সাইড, ওকে। হ্যাঁ, In that অবশ্যই। case, yeah. আপনার বেশিরভাগ ব্লাইন্ড সাইডই সাউন্ডের উপরে পড়ে, মানে ইকোলোকেশনের উপরে, ঠিক আছে। সো Okay, ইট ইজ নট, হ্যাঁ। In that case, no sounds comes or no response comes because the stealth will pass through, and the blind side, although in the same space or in There you direct go. blind sight, but it does not lets him notice, and she goes to one of the corners and goes, well, there seems to be two minotaur made of red crystals. But then the Recharge or then the that are stealth just- does work. that is just standing there. is it a Well, card? I mean, it is a card. not going that direction, I guess. Towards Yeah, Ashford's close the direction door. then. towards my direction. So Ashford, Close the door, please. so Okay, Ashford then tried then to. Password trace is useful. I thought this dungeon Very had useful. eyes. Yeah, I thought this dungeon had No, eyes. no, no, But no, no, no. It seems Rifat bhai got it wrong. না, আমি This জানতাম is যদি not Ukatua, bro. ব্লাইন্ড না, এটা তাও আমার কনফার্মেশন দরকার ছিল, কারণ একটা ওপেন স্পেসে যদি মানে সাইটের সামনে হয়তো দেন নোটিস যে হ্যাঁ, একদম so সামনে আপনার স্টেলথ নেওয়া blind যায় না। side- হ্যাঁ, blind side ব্লাইন্ড কি করবে? সাইডটা যদি Blind একদম side- সামনে হয়, ঠিক আছে, কোনো ওয়াল নাই, ব্লক হ্যাঁ, করতেছে না, হ্যাঁ। কিছু করতেছে না, হ্যাঁ, একদম সেম স্পেসে হয়, তাহলে কি নোটিস করে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই নোটিস তো করবে। কারণ দেখেন, আপনার যদি স্টেলথ জিনিসটা নেয়ার জন্য আপনার অবসকিউর থাকতে হবে। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি কোনো কভারে থাকেন তার মানে কি আপনি অবসকিউর, ঠিক আছে। সো স্টেলথ ইজ ওয়ার্কিং। এখন আপনি একদম ফাঁকা জায়গায় যদি সামনাসামনি থাকে, একদম কোনো কভার টভার নাই, মানে নাথিং ইজ অবসকিউরিং ইউ ফ্রম হিজ ডাইরেক্ট লাইন অফ সাইট, Yeah. দেন ইউর স্টেলথ ডাজন্ট ওয়ার্ক এনিওয়েজ। এখন কি হয়? এখন ইনভিজিবিলিটি অর এনি আদার স্পেল দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অবসকিউরস, দ্যাট লেটস ইউ
take stealth because that is obscuring. মানে invisible হইলে you are obscured, right? ঠিক আছে, automatically. So that lets you stealth. এখন কি হয়, এখন যদি blind side থাকে কিংবা অন্য true side থাকে, that invisibility goes away. So এখন কি হয়েছে, এখন আপনার direct line of sight হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন? So now the stealth goes away automatically. ঠিক আছে, it's all related to that. So আপনার যদি true sight ও থাকে কিন্তু আপনার যদি দেয়ালের পিছনে থাকেন আপনি কভারে, that still the stealth is working because it's you have true sight but it's he's still obscured from you. না, the thing is এখানে আমি explain করে দিই because it's already found out that there are two figures. The walls were blocking vision, but these certain walls does not block sound. ঠিক আছে? হ্যাঁ এখন So সো এখন আপনার ডিপেন্ড করে স্টেলথ কত। সো স্টেলথের ভিতরেই কিন্তু আসে যে আপনি মানে শব্দ কম করার চেষ্টা করতেছেন, কারণ যদি কম স্টেলথ করে আমরা নিজেরাই তো ডিসক্রাইব করি যে ইউ আর মেকিং সাউন্ড, রাইট? হ্যাঁ, সো না, বাট যদি এটা স্টেলথ এটা ভালো এটা হয়, এইটা ওর সাইটের হিসাবে একদম সামনাসামনি চলে আসতেছে না, যেমন তখন তো আমরা মানে প্যাসিভ পারসেপশন দেখি না, যখন একদম ওপেন স্পেসে হচ্ছে আমাদের ভিশনের সামনে একটা মনস্টার বা মানে একটা প্লেয়ার থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওয়াল তো ভিশন, ওয়াল তো হচ্ছে আপনার সাইট ব্লক করে, নট মানে ডাজন্ট নিড টু ব্লক সাউন্ড। সাউন্ড তো সে এমনিই করতেছে না। হ্যাঁ, এখন যদি ব্লাইন্ড সাইডটা মোস্টলি ডিপেন্ড করে মোস্ট অফ দ্য টাইম সাউন্ড। না, সাউন্ড ব্লক করে, সাউন্ড ওয়াল ব্লক করে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ করে, কিন্তু লাগতেছে না তো, মানে দ্যাট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি সার্ভ দ্য পারপোজ অফ অবসকিউরিটি। মানে বুঝতে পারতেছেন, তার মানে মিনিটররা যদি এমন হয় যে তারাও ওয়ালের থ্রু দেখতে পারে, then it's doesn't no, work. they cannot see through wall, ঠিক আছে? বাট হ্যাঁ, তাইলে দেয়ার কি সে কি ব্লাইন্ড সাইড কভারে যেটা আছে আছে, কিনা? ঠিক আছে, সেই ব্লাইন্ড সাইডটা আবার হ্যাঁ, হচ্ছে ওয়ালের থ্রুতে যায়, দ্যাটস দ্য থিং। না না, ব্লাইন্ড সাইড তো ওয়ালের থ্রুতে যায় না ওয়ালের থ্রুতে, না না, ওয়ালের থ্রুতে কিভাবে যায়? ওয়ালের থ্রুতে যায় বিকজ ওই ওয়ালটা হচ্ছে আনলাইক আদার ওয়ালস, এটা কমপ্লিটলি ইলুশন, জাস্ট ব্লকিং ভিশন, ইটস নট এ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিজিক্যাল না ওয়াল দেয়ার, ঠিক আছে? আনলাইক দ্য আদার ওয়ান্স হ্যাঁ ইউ হ্যাঁ গাইজ আর লাইক সার্চিং থ্রু অল দিস টাইম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো আছে? আপনার আমরা যদি ওইখানে থাকতাম, আমি বলতেছি আমরা যদি ওইখানে থাকতাম, হ্যাঁ, এটা তো ব্লাইন্ড সাইড লাগতো না আমার, লাগতো যদি ওই পাশে কারো সাউন্ড শোনা লাগতো, তাহলে আমারও তো ব্লাইন্ড সাইড লাগতো না। বুঝতে পারছেন কিনা? তখন তোর প্যাসিভ পারসেপশন, তখন আমার প্যাসিভ পারসন লাগতো, এই একই জিনিস, ঠিক আছে? কিন্তু ওই জায়গায় যদি ওয়াল না থাকতো, আমি যদি দেখতেই পারতাম, তাহলে তো ওর তো স্টেলথি কাজ করতো না, তাহলে তো আমার আর পারসেপশনের দরকার নাই, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে আপনার, সে যদি স্টেলথ দেয় তাইলে ওই যে যেটা বললাম যে তার ট্রু সাইড থাকুক আর যাই থাকুক, সে যদি অবসকিউরড হয়, মানে এখন যদি ট্রু সাইড থাকতো মিনেটরের, তাইলে কি হইতো? তাইলে ওই ডিয়াল ডাজন্ট ম্যাটার, ডাজ ইট? বিকজ ডাইরেক্ট সাইড গোস থ্রু। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটার কথা বলতেছি। সো এই ব্লাইন্ড সাইড ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন দিস কেস। ও ট্রু সাইড থাকলে ইট উড হ্যাভ, ওকে, এরকম আর কি। সো the statues are avoided. You guys come to a new room and the others follow behind. Let me first bring the token, then move. আস্তে করে দৌড়টা একটু বন্ধ করে দিই। দৌড়ে আবার হচ্ছে ওই যে মানে না, আমি কেন করবো? নিরেথা দেখবে, আমি কেন করবো? না না, আমি বলছি ডোরের জন্য, যে ডোরের আবার কোনো হিঞ্জ আছে কিনা। হ্যাঁ, যে টান দিলে অটোমেটিকলি কি রে At this কি রে ভাই, point, মানে কি আমরা কি ভাই উকাতুয়ার ইচ্ছা হয়েছে নাকি? বাল so at this point, you do not move your tokens. I'll describe some stuff. At this point, you এটা নিরেখা। yes. Oh, At this point, you hear in your here through a sending. Actually, you guys are not connected through realist telepathic bond. So there goes. There seems to be a statue of red hair, a slender looking guy wearing small mask. It's causing a chaos here. You guys need to fast up. red hair slender looking guy with a mask. Yes. Who's that shit?
Who do I know about that? Make a history check. She did not get enough chance to get the whole details because it's a message, but from the small details she gave, you can try to. Can Silas also do it? Yeah, I mean, Silas, you can that's do it also. 20. 20. Silas, 19 plus 4, 23. 23. আরেকটা Okay. আছে, wait. Oh, he Always has advantage. So, 23. oh, আচ্ছা, 23. আমি ভাবলাম ওটা 3 না, ওটা 12। Both of you get the idea that you guys perhaps discussed about a particular statue that might cause a lot of trouble, and Who is it? Yes. you Arvan specially mentioned the name when the talk about a Mask, thieves thieves guild. worshipping a statue Oh, came আচ্ছা, out. fucking hell. It is Mask. Oh, Who is Mark? it is the But deity of the thieves. you are also aware if it was the actual mask, the message would not have come to you. Yeah, I mean, it is not as strong as a god, but it is still holds power. Guys, Yes. it's a By the way, statue of a god by message. the way, no traps. What was your perception? My perception was কত 20 ওই দিলাম হারাই গেছেন পারসেপশন ফর ট্র্যাপস না তো 12 দিয়ে রোল করছি কই 22 এটা? 22 হ্যাঁ 22 22. Okay. So you Guys, look in front and you see a staircase and you see few doors onto your which direction, let me check, to your left, and you see another pathway that goes downward, but does not seem there is any traps, at least there. Okay. So I can see quite far in the dark. I can see water as the staircase goes down from this side. And there is a So- long hallway So on to your toward left, our left. onto your left, towards your right actually, towards your right, you see several dead bodies lying around here, here, and here. recently dead? আমি তো দেখতেছিলাম, but From he the can say. smells of it, before you even come here, this point where you are currently, you do smell a pungent feeling from the bodies itself. So it's probably quite old. And then you look towards your Rotting left. corpses. Yes, towards your left, you see another rows of corpses. The right ones, you see like the skull opened, and towards your left, and also since you do see the front part, the river part, so you do see like several uh, dead bodies in front of you as well, and you see like carcasses of bodies, like almost the innards of the dead bodies are ripped open, and there doesn't seem to be any organs or any flesh that are kept from inside the body. It's almost like the skin and the bones are kept, but the inside is completely gone. And that is There towards is your water left. there? Yes. Yes, there is water down there. So here there are like 7 to 8 dead bodies, and around here there are even more, like 15 to 20.
Can anyone check if there is a creature in the water or so? I believe so. Because if the dead bodies are there, I think the water is kind of like a bloodbath now, isn't it? Champion, could You Hello? you Ashford look go and that way? you Ashford look and see like Hmm. the blood does spill to the water, but then again it almost dried out at this point and feels like they were killed a lot of time before. I think we don't have anything to travel along water, right? I can make a You wanna image. walk on No, water? no, that, I mean, what will you do after going there? I can see Mm. to the other side, but there seems to be a very narrow ledge. Right, Rifat bhai, এখানে? Yes. We need to jump on it if we want to go. You can easily jump over, and the current seems to be quite strong, so walking Yeah. through might be a little bit problematic. How far is the And how far is the because of your jump? high perception, one more thing, Urban, you do see is Not us. Not me. oh sorry, Ashford, you do see is that there seems to be small holes on top of the on the walls, and Mm. right Aerospace. above the ceiling Mm. you also do see hidden underneath the almost a fake layer of কি বলে roof Illusion. that yes, Oh. made of illusion. You can see through this illusion. Mm. It does not block your Mm. vision because of your true sight. Mm. And Yep. on top of the ceiling you do see several corpses hung, similar to the ones on the floor, carcasses open and nothing inside, almost hung using a thin rope. Well, we made it. Congratulations. We made it to Safira Castle. What is that? Mm. It looks like a feeding zone. Well, I do not. Arvan asked me one question, right? So I go, well, Mm. it's not. Let's say jump 15 feet roughly. 15 feet jump. I think most of us can make it, right? Yeah, Most but of us can. do we want to? There seems to be more hanging from the roof corpses, and do we want to walk underneath that? I mean, yeah, true. Which way we are going then? You are Well, the guide. yes. Let's take this. Okay, so as you try to take the other stairs, you Hmm. see the small holes that were around Small here. holes কোথায়? ওয়ালে যে বললাম না, ও ওয়ালে যে সেটা স্মল হোলস, এখানে এইদিকে না ইয়া নাকি? ইয়া ওইদিকে ওইদিকে, ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে তো যাই নাই। ইয়া ইয়া যাইস নাই, বাট ইউ সি ও ফ্রম মানে দ্য স্মল দেখছি হোলস, কি তাই। yes, আচ্ছা আচ্ছা। from the small holes you see small tentacles almost হুম। protruding, and you see a face almost pops out, and you see from at the start a single small creature almost lurks out, and then several of them. আপনার এই হোল কি এই পাশে নাই? yes yes, এই যে এইখানে আমি বলতেছি দেখাচ্ছি, এখানে একটা ড্র 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 হিয়ার, আচ্ছা এটা ভালো কালার দিই, দেখাই যাচ্ছে না। না না আমি বলতেছি এই পাশে যদি ফুটা থাকে এইটা থেকে কিছু বাইরে নাই নাকি? হ্যাঁ ওইটা থেকেই বেরোইছে, এটা থেকে যখন বেরোইছে? ইয়েস, যখন তুই হচ্ছে এইখানটা ক্রস করছিস, এই যে এই পজিশনটা ক্রস করছিস, এই পজিশনটা ক্রস ওকে করছিস, ওকে 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 got it. and as you see a small creatures starts to come out, and
after this one pops its head, you have seen this creature. It's similar to a face inside a sunflower, but unlike the ones you guys saw in the forest, much smaller, almost at the বুঝতে size of পারছি এই a ball, and they looks towards you, and you seen the other ones. Those were almost swampy green, but this one seems to be almost in the color of a deep uh, bluish green and seems different. And one pops out at the first second, and then from the several holes that are around it, several of them starts to pop out, and some of them goes onto the ceiling, and right away you see like the tentacle starts to produce small flickers of light, and you see like a spell starts to conjure in their small tentacles and starts to target, let's see who are visible. Ego, this guy is Niratha and Ashford. So all of you make uh, intelligence saving throw and also roll initiative. Okay. Where it is coming from? Hmm? this is going to be এটা কোথা থেকে is that a আসছে? surprise? Is this a surprise? Yes, they have advantage. আচ্ছা। I do have So we have I disadvantage. by the way. Hmm? Silence have kind of surprise. So they have not noticed you, only have noticed Ego they have noticed, Ashford noticed, আচ্ছা যে also তিনজনরা নোটিস Ethenia. যে তিনজনরা নোটিস করছে সেই তিনজন হচ্ছে গিয়ে সারপ্রাইজ খাইছে, কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যাশফোর্ড তো দেখছে, তো অ্যাশফোর্ড সারপ্রাইজ খায়নি, নিরেথা আর ইগো খাইছে। Ashford also can see in complete darkness and does have true I sight also. অ্যাশফোর্ড Yeah. দেখছে, হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাশফোর্ড দেখছে যে ওরা নামতেছে, আর নিরেথার প্যাসিভ পার্সনের ওরা ধরা পড়ে নাই অ্যাজ ফার এজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড। Because ওখানে যাই নাই ওই পর্যায়ে নিরাথা, ওই and পর্যায়ে Ego যায় যায় না। নাই। আর হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে গিয়ে নিরেথার ইগোর খুবই ডিসঅ্যাডভান্টেজে, আমরা হচ্ছে স্ট্রেট রোল straight roll, and হ্যাচলিং গুলা হচ্ছে সবগুলা অ্যাডভান্টেজে করবে। অ্যাডভান্টেজ পাবে। এটা কোন দিক দিয়ে আসছে এমনি বলতে পারবি কত দূর বাকি? Ashford said somewhere in They're the front. coming down the stairs. কারণ হ্যাচলিং না দাঁড়ান রিফাত ভাই, ঝামেলা আছে। Hmm. ওরা নোটিস করছে অ্যাশফোর্ড আর ইগোরে আর হচ্ছে নিরেথারে, আমরা তো আবার Yes. স্টেলথে রইছি, Yeah, you আমরা guys are in অ্যাডভান্টেজ stealth. পাবো। Oh yes, stealth এর জন্য advantage, true. So initiate. Yeah, roll initiative. Holy shit, 26. 16. Actually, did I? Oh no, I did not take that feat, sadly. 20, নাইলে এখন খবর আছে। Let's go. আমার খবর আছে, সমস্যা নেই, ওকে খবর আছে, ওকে খবর আছে। কয়টা নামছে অ্যাশফোর্ড দেখছে? Because অ্যাশফোর্ড দেখলে আমরা জানি গেছি at this point. So the hatchlings are a swarm, like two swarm, one at the left wall and one at the right wall, and those are the ones that are like, one of them saw Ashford, and you probably guess they have similar things like you guys. 25 So it's a swarm, right? Swarm. Yeah. Let me roll. 1 second. You are not my brother, and I am the one who they call the swarm. Well, The 10 feet blind side I আছে। am the keep swarm. keep some of your high level spells for the mage. Not No, blind this is sight, they going have to- true sight. না This is আমার going to আছে, take a আমার second 10 level. feet আছে তাই ও বলছি। আচ্ছা, হ্যাঁ তোর তো blind sight আছে, of course. They are
Not much. Ooh. Oh, I should roll for my horse as well, right? Okay, so 22 না 21. So the সোয়ার্মের swarms ক্ষেত্রে got 7 plus 21. সোয়ার্মের ক্ষেত্রে যে টার্গেটেড স্পেল গুলো হচ্ছে একটার এফেক্ট করা মানে পুরো সোয়ার্মের এফেক্ট করা না? সবকটার এফেক্ট করা, হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes. ইয়াপ। মানে এইচপি তে একটাই থাকে, তুই একটা ইফেক্ট করলে তুই কয়টা না ওই যে যদি কোনো মানে ইয়ে দেয় কি বলে কোনো কন্ডিশন দেয় তাহলে তো সব কয়টা খাবে সেটাও বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। 7 আর 22. কারণ ওকে একটা অ্যাটাক হিট করালে সবকটা লাগিছে ধর। Behold the twilight that guards this room. Shine down moon. ফেরিমরা ডিমও পারে, বাচ্চাও ফুটে। হ্যাঁ হ্যাচলিং হয়, আল্লাহ তো ওরা অ্যাবারেশন ভাই। মানে তাই তো সাফিরা ক্যাসেল। Arvan, Those are the most bullshit shits. হ্যাঁ make a history me. check just for the sake of it. Yeah, making it. That's a 20. 20. So you have already আমি তো knew that আমি তো you have আগেও already আমি তো আগেও yeah, দেখছি। you have already তাদের knew about এগেইন আমি পড়ছি। Fairim and already went through the libraries to find more about it. Yes. You do know that Fairims also produce in a similar method to what you guys perhaps saw in a dream in Yawning Portal. They place their hatchling inside dead bodies, and Dead bodies, yeah, understood. after eating through the whole dead bodies, only then they come out. They arrive. So the hanging bodies must have produced lots and lots amount of hatchlings. Good shit, bitches. কথা হচ্ছে আম্মা একই কাছে থাকে না দূরে থাকে? আম্মা ডিপেন্ড, আম্মা ডিপেন্ড। রিফাত ভাই, how much do you know? So you know that they Fairims produce thousands of hatchlings, but they leave them to fend for themselves in the openings. And among the very few that survives, they are quite prominent, becomes quite prominent. Yeah, so they eat each other also in the later terms. So Fairims expect them to get eaten or get cannibalized by among themselves. Yes, so it's like a they trial are like from mind birth. flayer. Safira Castle, They are like mind flayer, yeah. Okay, so letting the initiative start. Fend for yourself, bitches. I'm going. আচ্ছা কেউ কেউ Get your own milk from the human tits. কেউ আসলে সাফিরা ক্যাসেল ধরতে পারলো না আর কি, যাক ভালো। সাফিরা ক্যাসেল কি এটা কি ইসের বালদুস গেট রেফারেন্স নাকি? আরে না না না, লর্ড অফ দ্য মিস্টেরিজ। আচ্ছা, শিট। Hatchling. আচ্ছা একটা জিনিস, সো আমার স্টিকের বোনাস সেকশনে কিছু করতে পারে, সো ও যদি আমার টার্নে একসাথে হয় তাহলে ওর বোনাস সেকশন কি আলাদা হবে নাকি? আপনার টার্নের পরে যায়। সো আপনি হ্যাঁ ওনার না, আপনার টার্নের পরে যায় না আর কি। সো আপনার সাথে যদি হয় আপনার টার্নে যায়, আপনার টার্নে, হ্যাঁ আপনি যদি রাইট করেন আর কি, তাইলে ও বোনাস অ্যাকশন আপনার আগেও নিতে পারে, মানে ইওর টার্ন ইজ ইন্টারটয়েন্ট। ওটা না, হ্যাঁ আমি বলছি ওর সেপারেট একটা বোনাস সেকশন আছে, আমার বোনাস সেকশন ইউজ করে না, রাইট? না, ওটা আপনার বোনাস সেকশন ইউজ করে না, ওটা ওর বোনাস সেকশন। সো আপনারা সুইচ করতে পারেন ইচ্ছা মতো। আর আপনি যদি কন্ট্রোল সাইডে দেন তাহলে ও ইনিশিয়েটিভ রোল করে আর কি। ওকে, গট ইট।
সেফিরা ক্যাসেল বলতে তুই বসাইছিস না ওই যে ম্যাগেট? না ম্যাগেট তো ঠিক আছে আর কি, ম্যাগেট ম্যাগেট হওয়ার মানে তো লর্ড অফ দ্য মিস্ট্রিজে কিছু প্লেস আছে আর কি, ঠিক আছে, সেগুলোরে বলে সেফারট। হ্যাঁ, সেফারট হচ্ছে হাইলি ম্যাজিক্যাল প্লেস, ঠিক আছে, যেগুলো হচ্ছে ইনেটলি মানে তুই গডহুড অ্যাচিভ করার জন্য দরকার আর কি, ঠিক আছে। মানে ধর যে সিকোয়েন্স 1 সিকোয়েন্স 2 তে অ্যাসেন্ড করার জন্য তোর এটা সেফারটের থেকে করতে হয় আর কি, ঠিক আছে। মানে তুই ওই সেফারটে যদি মানে কন্ট্রোলে না থাকিস, ও রিফাত ভাই হইলে কিন্তু বলেন, আপনি টাইম হ্যাঁ নিচ্ছেন হ্যাঁ তাই ট্যানজেন্ট করতেছে, ঠিক না, আছে। আমি ইনিশিয়েটিভ রেডি করতেছি হ্যাঁ সবার। হ্যাঁ হ্যাঁ সো বললেন হইলে বললেন, আমরা থেমে যাবো। হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে হাইলি ম্যাজিক্যাল ডেনসিটি ফিল্ড, ঠিক আছে। সো এরকম নন সেফারট কয়েকটা আছে আর কি। হ্যাঁ, সো সেফিরা কাসওয়েল হচ্ছে তোর সিআর প্যাথওয়ে, তারপরে এভারনাইট প্যাথওয়ে, এইগুলোর একটা মানে কানেক্টেড সেফারট। তো এগুলোর হাই সিকোয়েন্সে উঠতে গেলে তোর এই সেফিরা ক্যাসেলের মানে কন্ট্রোল লাগবে আর কি। সো এই তোর হচ্ছে যে আমাদের বেস্ট বয় তোর হচ্ছে যে দ্য সান, ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ট্যারট কার্ড সান। ডেরেক, হ্যাঁ হ্যাঁ ডেরেক, ডেরেক যে জায়গা ওই যে দেখালো না, ও এক জায়গা আছে সিলভার সিটি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কষ্টের জায়গা, বহুত ব্যথার জায়গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দি ফরসেকেন ল্যান্ডস অফ দ্য গডস, ওটাও একটা সেফেরট আর কি। হ্যাঁ, ও বেচারা। তো কথা সো হচ্ছে হ্যাঁ ইগো, হোয়াটস ইউর ইনিশিয়েটিভ? ইগো এগো 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 এগো। ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইনিশিয়েটিভ, না না 25 ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজে। ইয়েস। হ্যাঁ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আপনি সারপ্রাইজ না। ওকে, আপনার আবার 2 কোথাতে আসছে? +2? আমার শিল্ড আছে, শিল্ড দেয়। ও শিল্ডের থেকে দেয় না? হোলি শিট, ও শিট, 25 it is, 25। 25 it is। ওকে, আমার হর্সের জন্য রোল করা লাগবে, রাইট? ইয়েস। হর্সের জন্য রোল না, হর্স রাখতে আপনার পারে না, হর্স কন্ট্রোলে তোর টার্নে ভাই। তুই যে ছেড়ে দিস তাহলে আছে আলাদা। না, চাইলে রাখতে পারে। কন্ট্রোল যখন সারবানি যদি খারাপ লাগে তখন রোল করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সেটাও করতে পারে, ইচ্ছা। হ্যাঁ। সো আরবান, হোয়াটস ইউর রোল? 26। Holy shit. 26. Fairy hatchling, one of them is 22. ও These বাই দ্য people ওয়ে, are gone. ও আচ্ছা, আমার অ্যাঞ্জেলের রোল করছেন বাই দ্য ওয়ে? তুই করবি, তুই করবি। Angel is না, ওটা 18. রিফাত ভাই করবে, প্ল্যানার 18 এলাকায় হচ্ছে। রিফাত ভাই। ইয়া ট্রু, তোর কন্ট্রোলে না। Angel 18. Oriestra হচ্ছে 15. Niratha is ই 15. আচ্ছা, ওর তো বোনাস অ্যাড করি নাই বাট আচ্ছা এই আমার ওয়েট, নিরেতা 15, নিরেতার কি আছে? নিরেথা রোপ না, ও তো 21। 9 এর নিচে রোল করতে পারেন। হ্যাঁ, নিরেথা ইয়া 21। আর হচ্ছে আচ্ছা আমার 10 ফিট রেডিয়াসে কে আছে? অ্যাশফোর্ড কত? অ্যাশফোর্ড 27। 27। তোর যে সময় ক্লেইন ফার্স্ট হচ্ছে সাফিরা ক্যাসেলে যায়, ঠিক আছে, সেই সময় হচ্ছে তোর আর কি মানে সাফিরা ক্যাসেলে যায় তো সবসময় যায়, কিন্তু মানে যে সময় ট্রু অ্যাকচুয়ালি ভ্যানিলা কত? ভ্যানিলা, ভ্যানিলার কত? 16। সাইলাস, সাইলাসের কত? 80।
না, লেভিনারটাও বাকি আছে। বলছিল অনেক লেটে আসবে নাকি। ওকে, সবাই সবাই তোমাদের এটা দেখে নাও, ইনিশিয়েটিভ অর্ডার ঠিক আছে কিনা। চ্যাটের পাশে কম্পিটেন্ট কাউন্টার দেখাচ্ছে না? দুইটা ক্রসিং সোর্ড উপরে জায়গা আটকায় যাইতো। হ্যাঁ, 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 এটা করলে মানে জায়গা কম খাবে তোমাদের। হ্যাঁ, সো এখানে দেখো সবার স্কোর ঠিক আছে কিনা। ওকে, সো স্টার্ট অফ দ্য রাউন্ড, অ্যাশফোর্ড ইউ ডু সি লাইক, ও আচ্ছা লেভিনা, ইয়েস। লেভিনাকে টোকেনই আনি নাই আমি, what the heck? টোকেন কোথায়? ওকে, দেয়ার। আচ্ছা, না আমি এর এটা দিতে চাই, লেভিনাটা দিতে চাই, এটা চলে গেছে। লেভিনা 19, আর হচ্ছে আরমানের কত ছিল জানি? 26. So you are on top of, yes, আর তার ডেক্সটারিতে 6। ওকে, so yeah, start of the turn, Ashford, you do see two swarms of hatchlings. Hmm. Yes. Hmm. Hunter's mark, okay.
Hmm. So yeah, you have reach, so you do not need to get close. Hmm. Yeah, true sight. 20, yes, does hit. Hmm. Yes, yeah, একটা করে মার আর ড্যামেজ দে, হ্যাঁ। আমি আমার ক্যালকুলেটর অন করে ফেলাই। Goes but half. They wiggle out. Hmm. So first attack. So far 4 points of damage. Force. 3 point force damage. Full goes. Total 7 হয়েছে এখন পর্যন্ত। This is oh শেষ। Slashing. So another 6 point. 13. Hmm. You make a quick ask, huh? So Arvan, let me check hatchlings. No, they do not. Yes, they do not. Yes. Hmm. Psychic damage. So that goes full. কি রেডিয়ান্ট স্ট্রাইক নে কি জানি বলে এটারে? হুম, হুম, yes. 4 points of damage. Total of 22 on first attack. হুম, 17 also hits. হুম,
আচ্ছা মাত 5 13 হুম 13 হুম হ্যাঁ 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 again hits easily hits 6 points of damage 10 15 points of damage. Okay. So that's your all your attacks? Okay. So it's total 22 plus Hunter's mark this na? So 50 points of damage. You slash and slash through it, and it goes through the tendrils, and you like several of them tries to wiggle out, but the raw force of the several strike cuts off most of their tendrils, and they seems close to bloodied. There are several of them. Like a single swarm has like 9 to 10 of them. So that is your turn. Next is Arvan. Yes. Okay. Let me update. Arvan, you can barely see one of them. Yes, you do also know about that. I mean, you don't need to hear. You can see them. One of them. Fireballs. Okay, pointing on top of the guy. আচ্ছা একটু সামনে পরের ব্লকটা ওকে dexterity saving throw okay and fireball উপরে যায় কতটুকু 20 feet okay so all of them কাটটা 50 I mean রেজিস্ট্যান্স না থাকলে এটা ইজিলি হ্যাঁ 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 so first hatchling fails second hatchling 7 plus 9 also fails
Then the corpses. Okay, they have +1. Oh my god. Natural 20. Corpse. Natural 20. Okay. Yeah, I'm not burning. 16, 13, 3টা. Acha, they are hanging. Does hanging count as? Na, restrained as in like hanging with a. Acha, na, they are hanging with a single thread on top of the roof, and few of them on the ground. After, yeah, they can move, they can cut off, but they were in a কি বলে stasis position. But after the fireball, they noticed that there is a fight going on. They will cut off. Yeah, and they also take a fall damage. But এখনো restrained অবস্থায় নাই. They can move. They can wiggle around. So that's কয়টা দিতে আমি 3টা 4টা 5টা. Okay, that's all of them. Okay. So let me bring their token as well. They will be also going into initiative now. Husk. Okay. So now হচ্ছে their initiative. So this what is this abysmal roll? Okay.
Okay, so how much damage does they take? $33. So full damage goes. Hmm. উফ, কি মজা! সবগুলারে একবারে অ্যাপ্লাই ড্যামেজ। নাইস। এবার উপরে একটার উপর উঠাই দিতে হবে। এটা এখানে ছিল। ওকে, দেয়ার। সবগুলার অ্যাপ্লাই ড্যামেজ ডান, and 4 of them also takes fall damage. 20 feet. That's 26 damage. So, সবারটা একবারে করব। 26 ড্যামেজ, 4 points of damage প্রত্যেকটা। ও আচ্ছা, ব্লাজেনিং না, এগুলো ফুল ড্যামেজ খাবে। They don't have resistance. Yeah. So minus, না, এটা তো ফেরিম খায় নাই। হ্যাঁ, ইয়েস। Do you have any special senses to detect undead? Okay. So next, Ego, your turn. What are you doing? The fireball did more than what it's supposed to do. Oh yes, okay, okay. দুইটারে মারতে যায়, ছয়টারে অটোমেটিক খেয়ে গেছে somehow. You do see there are similar corpses behind you. Do you want to go there? Yes. কোন দরজা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। So you go there, okay. Okay. So that's your turn. Next is Ego. So Arvan, one more thing. You expected like two noise come from like two creature frames, but you heard several gorish sound coming from the direction where your firewall went off. Okay. So Ego, next is you. Hmm? You can move your character slowly. Character move karo. You can see, right? কোন বানাই? হ্যাঁ। uh, yeah, yeah. তুই এটা কোথার থেকে বসাইছিস এটা? ও আচ্ছা, এইটা বসাইছিস। পাইছি, পাইছি। হ্যাঁ, ডিলিট করতেছি।
হুম। So, hmm, 15 feet cone or 30 feet cone? 15 feet cone. Okay, so you can get three of them. The corpse. Okay, you can move there. Let me move. Let me move you. You move there. So I'll take it your horse is there. নাহলে অনেক গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে এখানটায়। হুম? ওকে, একবার তো আচ্ছা, যে 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 যারা আছে আইডল অবস্থায় আছে তারা একটু ডাবল চেক দ্যাট। হুম, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি তোকে তোকে চেক করতে বলতেছি না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিকজ ইটস এ নিউ ফিচার, তো নিউ ফিচারটা একটু মানে ডাবল চেক করে নিতেছি, বিকজ আমিও জানি না। হুম, no, uh, I don't think you can go to enemy's place. You cannot occupy that. Okay. So decide, Tawsif, which one is it going to be? আহ, এইটা আরেকটু পিছনে হবে তাওসিফ, এটা তোর স্পেস থেকে হবে আই থিঙ্ক, রাইট? আগে থেকে ছিল, ওকে, এইটা হবে নাকি কর্নার থেকে হবে নাকি? এটা কর্নার থেকে হবে নাকি সেন্টার থেকে হবে? আচ্ছা, কর্নার থেকে হলে এখানে হবে একটা, তবে এইটা বেটার হবে দেন। সাইডেই আসবে, হ্যাঁ। হুম 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 হুম
4d20. Okay, so that first one is 18. 18 saves. পরেরটা natural 20 saves. তারপরেরটা 14. 14 fails, right? And so 2 fails, 2 success. Okay. Hmm? 18. Okay, and that is what damage by the fire damage? Necrotic. Okay. Necrot. Mm, okay. So that happens, and you see the energy rushes through the Feyrims and almost burning through them, and you feel like it almost making them crisp in their position. They do take double the damage from your fire and start to crisp away. Oh, sorry, it's necrotic. Okay, okay, necrotic. No, never mind. Normal damage. And 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 you do that, and they take the damage. But on the other hand, the skeletal husks or the corpses that you damage, it feels like their broken flesh and ribs starts to, instead of taking the damage, almost starts to join back together and almost feels more elastic than the initial state of it. They do heal, but half. The husks, the husk of the dead people. Yes. Apply. একজন রে। আহ, 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 সবাই প্লাস 6 হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ফেরিম গুলা হয়েছে না? আচ্ছা 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 আচ্ছা, 1 সেকেন্ড। 6 points না, অ্যাপ্লাই as ড্যামেজ দেয়ার। হুম, এবার হচ্ছে আমি দিব হচ্ছে একটা একটা করে দেই। না, দুইটা দুইটা হিল হবে। আহ, না, আমি এটা কপি করছিলাম টোকেন গুলো, এই জন্য ঝামেলা হচ্ছে। এটা আমাকে টোকেন আলাদা করতে হবে। এগুলো আমি সরাই দেই, 1 সেকেন্ড। ডুপ্লিকেট।
নার্জেল or নাজারেল নাকি? সেকেন্ড, let me দেখ। নাজারেল, হ্যাঁ, নাজারেল। হাস আচ্ছা। না, এটা তো খায় নাই। Oh shit, it got revealed. তো আমি উল্টা পাল্টা করতেছি, আমি ড্যামেজ দিছি ওরা হুদাই, ঠিক আছে। 98, এই দুইটা হচ্ছে হিল করছে, ওকে। ওকে, না প্রথমে যে এরকম কেওটিক ছিল তার থেকে কেওস কমছে, প্রথম দিকে তো আরো কেওস ছিল। এনিওয়েজ, সো the two hills and the Fairies took the full damage, and you see like some of their tendrils starts to get almost blackened from your breath, as they are still on the walls, and one of them is bloodied, the left one. Small creatures, but a whole bunch of them. Yes, count as medium. Yes, Mount large. Yes, smaller. Yes. Hmm. 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 But the question is, can someone run Lavina? Because আমার অনেক টোকেন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি নেট 20 থেকে দিয়ে দিচ্ছি। If it stays more than 10 minutes or so, then she can do that. But 1 minute এর হইলে I would say তাইলে 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 she can, তাইলে no problem. Okay, so হ্যাঁ, আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আরপান ভাইয়ার ক্যারেক্টার শিটটা। 1 সেকেন্ড। লেভিনা। আসতে তো দেখতেছি অনেক।
আচ্ছা, ইনভেন্টরিতে ম্যাজিক আইটেমটাও লাগবে, রাইট? ম্যাজিক আইটেম, ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, কে কে কন্ট্রোল করবে? ব্লাড হান্টার স্পেশালিস্ট তো আই গেস নাভিদ আছে, সো নাভিদরে দিচ্ছি। নাভিদরে দিয়ে দিছি, নাভিদ তো ব্লাড হান্টার খেলার অভ্যাস আছে, এই জন্য ওকে দিছি। হুম হুম, ওকে। So Ego, what is your second attack? Okay, so that breath takes your action. হ্যাঁ হ্যাঁ, so হ্যাঁ, আমি তো সেকেন্ড অ্যাটাক করছিস নাকি সেটা জিজ্ঞেস করলাম। 70, whom are you attacking, the corpse or hmm? Bloodied one? Okay, so the fairy matchling. Okay, so what's roll for damage hits? And নাভিদ কি বলতেছিলি? কিসের কন্ট্রোল? কন্ট্রোল, প্লেয়ার কন্ট্রোল আমি মুভ করে দেবো না, সমস্যা নেই, টোকেন। ও আচ্ছা, শীট হচ্ছে মেসেঞ্জারে দিছি। হুম, সবাই তো আসছে, অ্যাশফোর্ড আছে, আরবান আছে, সাদমান আছে, ভ্যানিলা আছে। আচ্ছা, তোর লোড হয়েছে, আসছে, তোরও আসছে, আবার চলে গেছিস। হুম উ- হুম, সো 3 2 5 হচ্ছে 2, so that is 7 points of damage first attack এ. Next one is divine favor, so full damage 12 points of damage, 1 d8 for radiant strike. Okay, yeah, that also goes through, so total of 19 points of damage. It is starting to look quite hard. না, রাইট করলে অ্যাটাক না। হুম, না, horse takes dodge action. Okay, so that's your turn. Next is this fairy. This fairy, you see
the almost flower-like petals around its round mouth almost starts to glow, and you see a screeching sound almost echoes through the whole hallway. And with that, you feel more presence behind you, Silas. And you look behind and you see like the corpses lying on the ground, their chest open, starts to move as well. And the Fairim, the swarm of Fairim, looks towards they will move here. Uh, yeah, they will either way take reaction. So they'll move there. And from there, this is Ashford, Ego, and Niratha. And you see the Trendil starts to glow, and you see almost like a spell start to form, and it almost starts to ring a sharp sound in your mind. All three of you make a intelligence saving throw. Mm, yes, you do see it. Counter spell. You countered it. By the way, one thing I will remind you, it from the looks of it, you are aware of the spell, but it's coming from a swarm, like multiple of them are casting it. You are quite sure of the spell, it's Mind Silver. Do you still want to counter it? Yes. Okay. So in that case, three of you make intelligence saving throw. Niretha, which I will make, Ego, and Ashford. And also, since Silas is visible, Silas too. So roll intelligence saving throw. Passes. Yes. So no damage, no nothing. You do feel the sound, but then it goes away. You resist it. 9. Ego, Nirat, advantage. Go with advantage. 16 passes. Ego 19 passes. Let's see. Mm-mm. Okay, never mind. So none of you are affected, and as it does that, it sees the imminent threat and it will try to go inside the holes. So you can take opportunity attacks. So Ego and Ashford, if you want to. Okay. Also, the corpse behind. So আরো কিছু আসছে. Yes.
Konta. That one is very hard. Hard. 21. So that is তাহলে 18. 8 is barely hanging on. Hatchlings, most of the hatchlings are dead. Slashing অর্ধেক হবে. হুম. So that is 9 2 না 1 আর 4 points of damage. Still up, and now it's done. How do you want to end it? Okay. So with the last few strike, most of the hatchlings were already taken out by Ego's initial strike, and the last ones you pummel them into the ground and almost scatters from the impact itself, from the sword impact, and bits of it almost splashes on the walls. They are dead. Let me give them the assign a status effect. So that one is dead, and next is Niretha. Niretha sees the flames are controlling. She will jump over Ego. Dagger. But she's not using those. Now she's using daggers. She goes there, and after that stands on top of the scattered bits of Feyrims. Oh no, sorry. This is not Niretha. This is ভুল টোকেন নিয়ে আসছি. এটা হবে এখানে. Okay. So because you guys have Raris telepathic, I'll let you see. Otherwise, no seeing. Okay. So from there, she topples on top of the walls, and you see she
brings out a dagger and stabs through the swarm, almost like a circling swing, almost creating this vortex of slashes around her. So let's see. One 20, 15. First one hits. Second attack hits from the Nick. Bonus action. Yeah, she will try to take them out. Ooh, fucking. Okay. One. Six, six, eight. So that is. Hmm? Oh, yes. 96. 96. আচ্ছা, আবার রোল করি পুরোটা। 47 প্লাস আরো হচ্ছে 7 আছে, সো 54। 54 তার হচ্ছে অর্ধেক। 54 এর অর্ধেক হচ্ছে 27। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু 5 আর 4, 5 আর 4 হচ্ছে নেক্রোটিক ড্যামেজ, ওইটা পুরোটা যাবে। সো ওইখানে 2 আর 4 এর ওইখানে হচ্ছে 2, আরো বেশি। So 32 points of damage. First attack 32 points of damage. Second attack. So that is 14 points of damage from the second attack. Hmm? Who knows? You never asked. So third attack. What is a 20 level rope? Seven. So 22. So 8, 8 আর এখানে হচ্ছে 14 আর হচ্ছে 16, আর তার আগের অ্যাটাকটা হচ্ছে 12। 16 আর 12 হচ্ছে কত, 28। 28 আর ওইদিকে হচ্ছে 32। 28 আর 32, 60 points of damage. And it
also makes a poison saving throw, right? Poison save. D20. Okay, so the poison save also fails. So it takes 60 points of damage and the fairy is poisoned. I have received blessing from the queen. Yes, I did. Okay, so the Fairim, the one that had full HP, that one is bloodied and also poisoned. So let me. Nope, went for full damage. Yes, শেষ করে দিতে যাচ্ছিল, but it did not die. Okay, what কি দিলাম আমি? 52.